Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Basindi no ziwa maropa a Jesu ega dino sunungurwa di maropa a Jesu ega dino awona basi Jesus ega akana kisa anondi chenisa basindi nonziwa maropa a Jesus ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zitadzo maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa Jesus ega dirusimiro wangu na maropa a Jesu ega nekurura makwangu maropa a Jesu ega kisa anondi chenisa basindi no ziwa maropa a Jesu ega mbiri no imba maropa a Jesu ega anondi chenisa basindi no ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi no ziwa maropa a Jesu ega basindi no ziwa maropa a Jesu ega basindi no ziwa maropa a Jesu ega. Bazwa jakare sana mjindira mari. Tinoda kufara kukumbana mukati mebasa ramari. Tese tisingazivi kuti 2023 achapera sei.
semukristu ndakanzwisisa kuti kana pane chinhu chatinofanira kucelebrata kupinda mune rimwe gore. Vanhu vese vamunonzwa vanenge vachiita noise pakati peusiku vaya kana usati wanyatso kunzwisisa life yevanhu unogona kuvashora. Asi kana wakunzwisisa zviri upenyu unogona kuti vasiya vakadaro. Nokuti mumwe nemumwe anenge achicelebrata paakapotswa napo nerufu. Saka nengari yezvozvo toda kutenda Mwari zvikuru akatiyambutsa tikauya kunoku kune vamwe kunoku. Hazvisi pachena kuti gore richapera takakwana. Chega chiri pachena ndechongoti Mwari anesu eudhasa richera. Mwari atikomborere atiitire zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wokudenga toda kutendai panguva ino nemhaka yevhangeri. Kutendai zvakare nechipo cheupenyu. Makati chengetedza 2022. Nhasi uno tayambukawo kuno kuna 2023. Tinovimba sevatendi kuti munesu Mwari. Muchatidzvengesa nekutirwira pane zvese zvakaipa nepavavengi. Vamwe vanouya panyama, vamwe vanouya pamweya. Tipei kubatana semhuri yakamirira kuuya kwaJesu. Kana Jesu achinonoka kuuya, vamwe vachazorora. Hativhunduke kuzorora, asi tingavhunduka tikazorora tisiri mumaoko enyu. Ivai nevana vadiki, ivai nevatana, ivai mumwe nomumwe nezera rake. Tiropafadzei Mwari sezvamagara muchiitira vanhu venyu muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Tinotenda hedu vana vaMwari. Ndinocherechedza kuti tiri kupinda muma 10 days aya nai ekunamata. Saka ndaona zvakafanira kuti tibate nyaya yekunamata. Musoro wenyaya unotiwo ngatinamatei. Ndo musoro wenyaya unoita sei? Unoti ngatinamatei. Ndoda kuti ticherechedze chinhu ichi vatendi. Ndakazonzwisisa zvakare kuti kudenga hakuendi masabata. Ndakazonzwisisa kuti kudenga hakuendi masabata. Asi kunoenda vakanamata Mwari vachichengeta mitemo yake sezvaanoda iye. Saka nengari yaizvozvo mukucherechedza uku ndakanzwisisa zvakare kuti semasabata tine zvimwe zvatinotokonewa, zvatinotokurirwavo nevamwe vezvimwe zvitendero. Ukava musabata usinganzwisisi izvozvo, patavari kunoku kuna 21st century kunoku, kwava kwekunzwisisa kuti Mwari ndewe munhu wese. Kwava kwekunzwisisa kuti as Adventist we don't monopolize Mwari. Muriperi vana vaMwari. Ndekwekunzwisisa kuti chiKristu ndeche uyo anotenda achiita zvanzi naMwari zviitwe zvakaringana. Uyezve chiKristu ndeche uyo anoti kunyange akakundikana anoti Mwari vaineni. Muriperi vana vaMwari. That's why Johani paakatovhunziwa kunzi avo vakapfeka nguo chena ndivanani, iye pachake haana kuvanzwisisa. Akatoti imi ndimi munoziva. Then Jesu akapindura amene. Akati ava ndivo vanobva mukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo muropa regwayana. Pakati peivavo kune vamwe vakatombosekwa nemasabata. Saka as Adventist tinofunga kuti kutambudzika ukuku kuri customized kwatiri semasabata chete. Yeti kutambudzika uku ndekwe munhu wese akafirwa naJesu. Vamwe vachatopinda denga nokuti vakabva mukushungurudzwa nevatendi vari muno. Muripere vatendi. Saka tika approach chiKristu takadaro hatiti problem. Hatiti problem.
unova even comfortable kuinda panhamo yemaroman catholic, ugova comfortable kuteerera shoko raparidzwa. Ngatibudei muchitendero chacho kuti handiteereri pastor weZayoja. Muriperi vatendi. Yeah. So kana tichiti tiri kupinda pama 10 days dzekunamata, unofanira kuziva kuti kana uchinamata mudzinza rekwenyu kwaelder Mbano, kune vamwe vasiri masabata asi vanodawo munamato wemusabata anonzi elder Mbano. As Adventists we are selfish. Zvakadai zvokuti even munamato wako iwewe haunamatiri umwe munhu asiri musabata. Mumuriperi vatendi. Saka musoro wenyaya unoti ngatinamatei. Ndo musoro wenyaya. Hatisi kuzocherechedza mavhesi akawanda. Tichangobata vhesi imwe chete kana tashanyira dzimwe tichidzidzura, asi tichiumbiridza nyaya yedu imwe chete iri pana Matthew chapter 6 verse number 5. Verengai masvikapo. Verengai. Yes, chero nechirungu chero neshona. Verse number 5. Matthew chapter 6 verse number 5. Also when you pray, Kana muchinyengetera, you must not be like the hypocrites, hamufaniri kuva sevanyengeri. for they love to pray standing Vanoda kunamata vakamira mumasinagoge and on the corners of the street, nemunzira dzemimisha kuti vavonekwe nevanhu. Mira munhu waMwari usechigunwe ipapo topedzisa pasi panopedzisira pacha. Tangodawo mavhesi akawanda, but pane zvandiri kuidira. NdiJesu vane maversions aya anoti mawords aJesu ari in red. Muchaona kuti mawords aya ndiJesu. Jesu akanga achitenderera achita zvese nevadzidzi vake, but akacherechedza vakaona kuti pane chimwe chavari kushotera. Yes, miracles tiri kuperforma tese, tiri kurecognizwa patasvika, asi Jesu pachake akanzwisisa kuti vakomana havasati vagona kunamata. Ndokubva aunza lesson akati kana muchinyengetera, chekutanga vatendi musava sevanyengeri. Kureva kuti kuva kuchechi hazvirevi kuti tiri vatsvene. Because vhesi iyi haisi kuparidzirwa vasina kubhabhatidzwa. Iri kuparidzirwa kana kudzidziswa vatendi maerida emuchechi vana Peter. Ndo vainzi kana muchinyengetera musava sevanyengeri. Kureva kuti munhu anogona kuti baba vari kudenga achinamata asi ari munyengeri. Iye achitoziva kuseri kwepfungwa yese kuti sherekete hawirirani naye ende hamudi ende dai afa. Ndo danger ine nyika yatiri kurarama pari zvino. Inyika yekuti munhu anoita zvidaidziro, pastor anoti kwaziwai, asi pastor vanomwe munhu wasingaonani naye eye to eye, asi upenyu huchitoenda vasina kana problem. Sin has become so natural mukati meupenyu hwedu zvakadai zvokuti zvitori nevhesi inotonzi can a leopard change its spots. Muriperi vatendi. Saka kana titaura nyaya yekunamata nechitema, tisanyanya kuti toenda kune vari kuseri kwejurawo toti ava ndo vari kurehwa. Tisu tiri kutotaurwa unzi pakati pedu kana tichinamata tisava sevanyengeri. Therefore kana tikava sevanyengeri togona kupedza nguva tichama 10 days pasina zvatiri kuita. Rechirungu rinoti don't be like hypocrites. Kana uchida kuidzikisa, a hypocrite munhu anoita sokuti ari iye asiri. Doka twe, doka twe, twe, twe. Uchivaona vane green, vanovavona vanoti aya ndo madzimai esabata aya. Asi mukati manje they are hypocrites. Ndovanenya yajeka here vana vaMwari. Ndo vafundisi esabata. Asi mukati they are hypocrites. Ndo danger yemakristu a 21st century. Wazi munhu akaposta paWhatsApp chiquotation, vanhu vese vanoti amen amen vachipindura, asi iye pachake chiquotation chiya hachina zvachiri kuita maari. Muriperi vatendi. Saka chekutanga chipinda ma 10 days aya, iwewe zvinzvere
kuti handisi hypocrite here, handisi munyengeri here, usazvibvumidza kufamba netsoka dzako muna 2023 uchivengana nomunhu. Vanhu vaMwari, life is too short. Hatina need yekuita magrudges nekuvengana. Don't waste your time. Kufa kwakauya, enjoy life nemhuri yako. Jesu anotiye pana John 10:10, ndakauya kuti vave nelife and have it in abundance. Iya vhesi iya inotaura abundance iya. Ndotenda Mwari kuti vhesi iyi kwandiri kuitaura kunoenganzwisiswa zviri nani. Nokuti ukaitaura ndiri kujecha kwandai vari kuya havainzwisisi. Panonzi ndakauya kuti vave nelife and have it in abundance. Ari kutoreva upenyu chaihwo chaihwo kudrive. Wekuzora majarini mai mwana kudai uchinamira sadza uchinamira chingwa nemazai, uchinyatso kudya wakazvigarira, uchiona bhora, achizi chitema, ndakauya kuti ave nelife and have it in abundance. 21st century vana vaMwari, ndauya kuno kuzokuudzai kuti fara nemhuri yako ende ufare munashe nguva dzose. Amen. Hallelujah. Ngosuruvara kusuruvara, ukaona sherekete chiso chatodona, unomuvengerei sherekete? Kana takonana, andine urombo hama yangu, hii ndiregerere paya, tiri vanhu. Chinotovhundusa kuita zvakanaka munyika ino yeUtasaruchera. Kuita zvakaipa hakuvhundusi, nokuti tine propensity to sin. Takabarwa tiri inclined kuchivi zvakanyanya than kune zvakanaka. Tikatoona muchiita zvakanaka, ndo zvinofanira kuvhundusa izvozvo. Muri kundinzwa here vatendi? Saka hatina need yekuva mahypocrites. Izvi ndo zvinovhara minamato yevatendi. Mai mwana, vamwe vanenge vachirova hope uku, mwana ari pa all night. Achikotsira ari pa all night, asi asina zvaari kukotsirira. Muri pere vatendi? So tinotenda Mwari. Saka pakunyengetera kwenyu musava sevanyengeri. Now, ndoda kuti mucherechedze chinhu ichi. Pane vanhu vazhinji vanoblema Mwari eUtasaruchera. Vanoti Mwari haasati ambopindura munamato wangu. Ndauya kuzokuudzai kuti Mwari anopindura minamato. Ende Mwari haiti error. Mukiita kwake error atori correct ende zviri perfect. Hamuna kundinzwa imimi. Some little bit of theology. Unoziva kuti gudo riya ndoda kuti mungowane mepicture. Ndisiri kuti Mwari akakanganisa. Rinogona kunge kana tikada kungotora Mwari semunhu, rinogona kunge rakatosikwa nemistake naMwari. Izvo zvariri zviya. But hakuna zverimwe gudo rakafanana nero riya. Kureva kuti ritori perfect. And haugoni kuti gudo rakashata, unenge uchirikombeya negudo ripi? Saka riri zvariri rakaita sesangano rakanaka. Haugoni kurikombeya nepeacock kana kurikombeya nejirafu, nokuti gudo igudo. Saka Mwari haiti mistake. Mukiita kwake mistake zviri correct and zviri perfect. Nokuti kwaari hakuna vocabulary iri negative. Mandinzwa here vatendi? Saka chiziva wakagara munomu kuti tichipinda muna 2023 ukaona zvinonzi zvaramba, tanga kuzvikwesena iwe nekuzvievaluata. Kita self evaluation pachakwe yokuti inini ndini problem, Mwari hana problem nevanhu. Ende Mwari akasiyana nesu kuti anomaka vanhu, Mwari hamaki vanhu. Ende Mwari hachaki kupukisa vanhu nekunyisa vanhu nekumeka sure kuti munhu atambura. Isu tega tisinoita izvozvo. Oti uchifamba oti nepadhaka oti mota yako mapedhi otiza achidirwa dhaka. Mwari haiti izvozvo. Muri pere vatendi? Saka tichipinda muma 10 days aya, don't be like a hypocrite. Kunyepedzera kuti sokuti kumba zviri correct zvisiri. Kuna vanhu vazhinji vanoti vari kuchechi, ukaona vachiti zvese Jesu nda. Unoziva kuti kamupretendere kaunoita kuchechi uri kutendeusa mhuri dzakawanda. Kuti idaita hedu sababa samai Saruchera vanogara vese, utonzi mudzimai wangu kutanga next Sabata togara tese. Izvo pamwe baba Saruchera namai Saruchera kungogara nekuti kuchechi asi vakumba vagari vese. Kune vanhu vachapinda denga nekupretenda kwako asi uchitadza kuripinda.
Muribere vatendi. Saka Jesu ari kuti kana taakutaura ekunamata zvidurure uzviteure. Ende tine evidence mukati meshoko raMwari. Job akati ava kunamata akati Mwari ndinotuka even zuva randakabarwa kana ndakakutadzirai. Kuti even ndiri mudumbu pamwe ndakatamba kamutambiro kasiko kekuti ndakakutadzirai even sati ndaziva. Mwari ndiregererei. Muripere vatendi. Pedzisa kosha Mwari. Vhesi yati kudini musamira mumasinagoge apo vari kungozama kubudisa pfungwa yekuti chiKristu hachisi chekuonererwa. Dambudziko rokuonererwa kuno kuishoma maningi. Rakanyanya kuwandira kumageto. Kuti munhu akangaita Honda Fit yake kana Sabbath school haachabati. Anosvika vese vagara pasi pemiti vapa Sabbath school. Kuti vanyasokuona kuti kumba kwedu kune zvakaitika. But imi munogona sazvinzwisisa, asi ivo vanozvinzwisisa zviri nani. Ndokumira mumasinagoge kuri kutaurwa. Musamira mumasinagoge, fiwo yokuperekedza mwana kana ambuya kuhospital haiwaniki muse Friday. Kunonzi fiwo yangu yasara ndeye kuchechi. Asi kuhospital is 20 kilometers. Asi pachechi ka mune 20 liters. Pachechi is 500 meters. Indati vanhu vasadhiraivha mota herini. Ndibate zvakanaka. Ukaona mota yako yongoita yekuti yekuchechi chete. Asi zvimwe zvese zvinoda mota isingaiti. Todzigadzirai mota mangwana eSabata pendai handichombodi kuti isvike yakafobera ipapa hazviti. Chiziva kuti wafanana neuye ari kutaurwa naJesu. Muripere vatendi. Pedzako hama yangu tiri kungodai tiri pamusha. Tongodai to Truly I tell you. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri. They have their reward. Awa. Kuri kunzi ndakapedza nava. Saka ukaona uri mukategori Mwari akasopedza newe kare. Uri kupedza nguva uchigadzirira kuenda kukembi meeting uchiita zvese uri kuinvesta pasipo. Ende uchaita loss. Loss yauchaitanga kuita ndepano panyika. Teresa ndambotaura nyaya yekuti nguva yatiri kurarama ineyi profit yatinotanga kuita panyika pana tozoita profit yenyika inouya. Saka kuri kunzi ndapedza navo uchaita loss pano panyika uchaita sei? Uchatenga mabhaibheri, uchabatsira, asi usina kwauri kuenda. Usina zvekwauri kuenda kudenga kwacho ubva watadza kuenda. Hamuna kunyazondinzwisisa. Kana uchinzi ndapedza navo kuno ndogozvinyaso kuapply chaiwo. Unenge wakavaka chalet kuGlen City. Chalet ndinoti zvinhu zviya zviya zvinodhura. Kune inonzi camp yeAdvent Hope inokemba timu rekuchitungwiza. Vanhu vakafarisa vakauya kuGlen City. Zvikanzi takaona zvinhu zvakanaka kupi nai kuGlen City da kuti tivakewo chinai. Vari kuva nemari dzavo vanenge vati vane mari. But pavakandoti nyaya paground tiringindi vakati vakomana aya mawanaya. Tadi kumbomira. Zvinhu zvingaita sei nai zvingatinetsa because price yemastand acho ndiyo vakatanga kunetsana. Muri kundinzwa here vana Mwari. Saka ndoda kubudisa pfungwa yekuti unenge wakatodira mari pachalet nestand raunogara 7 days pagore. Haisi mari yekutamba nayo. Kungaita imba yawo unongopinda 7 days chete. Umwe aishaya rent yemwedzi wese. Muri kundinzwa vana Mwari. Asi waita izvozvo Mwari oti ndapedza naye. Piwa mubayiro wake kare. Which means uri kuita loss. Dai mari yeshale yawakatoenda zvako naJabrez wakandojamba una naWingi D wakatozvifarira panyika ino uchiziva kuti waona kwauri kuenda. Nyika inouya hausi kuenda. Saka yako ndeipi nai ndeino. Saka uchaluza zvese. Kwa Wingi naJabrez washayikwa. Nyika inouya zvakare woshayikwa. Haisi loss here. Ndapedza naye. Ndozvitaura vhesi. Saka vanonamata vanoita sei? Sikapa zasi. Eka. But when you pray, go into your most private room. No, go into your most private room. Hauna kuinzwa theology ripapo. Hamuna kutoinzwa. Azvanzi hauna kuinzwa.
Ndi Jesu kwa. Isu takakura pambano. Tichinzi pfekai hembe dzakanaka torai mabhaibheri tinde kuchechi kundoita sei nai kundonamata. Maibata vhesi iyo. Asi Jesu manje ari kuti vanonamata havanamati kuchechi. Iyi haisi chechi fellowship ikari kutaurwa apa. Tiri kutaura kunamata. Kana mafunga kunamata vatendi as individuals. When you pray, enter into your most private room. Apo room apo iri kungo isubstitute ye private place. Wopinda onamata. Do chinonzi chitendera. Hamuna kundinzwa imimi. Kana uchiuya kuchechi kuno kumdarasa ruchera. Unouya uchinuwa munamato. Kuchechi hakuyi vanhu vari dry. Ndo vanhu vanozotinetsa muchechi ivavo. Toti pari kudiwa mabhenji ane comfort. Umwe anoti hakuna basa hakusi kumba kuno kuchechi. Toda yaye matandai. Wanzi aiwa. Kwa ane comfort yacho zvamboshatirei. Tine vanhu vari muchechi vari dry. Nevamwe vari kunhuwa munamato. Saka vakasangana. It's a North Pole ne Southern Pole. Mama ndinzwa here vana vaMwari. Saka vhesi yati vanonamata ndi Jesu. Saka chinonzi chiKristu. Ndakudzokera panapotangira paya. Chinonzi chiKristu. Sandi kupfeka uniform yesenior youth. Chinonzi chiKristu. Kutenda muna Jesu. Usati waenda kupovo. Wotanga waenda pa private place. Woti Mwari ndokutenda imandimutsa. Parizvino ndakuenda kune povo. Ndashasa wedzi kuti povo kuvanhu vakawanda. Vamwe ikoko handizivi kwavabva. Vamwe vana ven'anga. Vamwe vana vaprofita venhema. Vamwe vatori nematombo mumahandbag avo. Asi miJehovha munotuma mutumwa wenyu anondichengeta. Ivai neni. Ndirwirei pazvinogumburisa. Ndo paunongoti uchipinda muchechi. Hauiti kana problem na elder. Hauiti kana problem na superintendent. Zvikanzi ngatisumuke unosumuka. Zvikanzi ngatitsvaire unotsvaira. Maka ndei. Uri kunhuwa munamato. Une personal relationship na Mwari wako. Mainzwa here? Hanzi nebhuku rinonzi Desire of Ages. Or Steps to Christ. Munondo Google mazwano kwanaka. Jesus used to live between the mountains and the multitudes. Jesu akanga asingaendi kuvanhu asati akwira mugomo. Makandeye mugomo private place. Ondonamata asati aenda kuvanhu. Kandeverenga paakalonja manifesto yake pana Luke chapter 18. Luke chapter 4 verse number 17 na 18. Paya paakapinda musinagoge akati mweya washo wakandizodza. Akatanga atobva kundonamata. Ouya kuchechi achinhuwa munamato. Ndo challenge yatinayo nemakristu anhasi. Vanouya kuchechi kuzonzwa mharidzo asi vasiri makristu. Tisu tiri kunonosa Jesu kuuya. Maizviziva here sanga raMwari? Ikono paimbwa yekuti rinda wakatiwira. Tiri kurinda sitakarindira dondo. Tisu tadileya kuuya kwa Jesu. Makristu akamira panzvimbo serwiyo rwemapostori runoti mira panzvimbo usacheuka. Jesu anokasira kuuya. Hamuna kundinzwa imini? Hamuna? Hamuna. Jesu pane paakambokasira kuuya. Daniel chapter 3 verse number 16 muchikwidza nayo. Muri kurangarira zvakaitika. Nebukadnezar amisa mubani redhura. Muchiri kurangarira chitombi. Zvikanzi vakomana vakanzi maune here. Zvikanzi mimambo raramai nekusingaperi. Even Mwari wacho. Ndo pandinoda ipapo. Mwari wacho asiri wakwe ari wedu isusu. Akasatirwira. Toda kuti muzive chinhu ichi. Kuti ropa redu isu rinoimba chikoro chesabata. Level redu tiri pa point of no return. Hatigoni kunamata vamwe vaMwari. Vakomana vakamira panzvimbo vachinhuwa munamato. Zvikasinzi vari panzvimbo pavakangomira pachokwadi. Mambo akaona Jesu waakanga asingazivi asi akamuziva. Amira nawo. Saka inonzi trigger mechanism. Jesu haana specific time yaachanzi achauya. But kuuya kwa Jesu kunotrigiwa nechimiro chevatendi. Ndo chichandozungunusa kuuya kwa Jesu.
Kaverenga early writings, spirit of prophecy, no, the last day events. Inokuudza kuti ndakati ndakatarisa most holy place. Zvikanzi ndakaona utsi hwazara most holy place. Zvikanzi chakabudisa Jesu most holy place. Utsi mamusingachagariki. Mava neminama, makupfungaira minamato yevatsvene vakanga vakupera. Saka kupera kwekwatendi nekunamata ndokwakatriga kusumuka kwaJesu most holy place. Saka Jesu haana nguva yaanonzi achauya. Chinodetermina kuuya kwaJesu kumira kwemandara chechi panzvimbo. Then Jesu obva ati enough is enough. Mebana handinzwa here? Wapinda most holy place. Wapinda most private place. Ndo pari kutaurwa naJesu. Saka kuno kuchechi hakuna most private kuno. And hapana kutaurwa age group inopinda most private. Munhu wese anongoziva kuti ndaakudye sadza, ndaakunzwe nzara, anosungirwa kujoina chirongwa ichi. And chirongwa ichi hachisi 10 days. 10 days haya kungobatsiridzawo vasingatendi. Iwe unofanira kugara uri muna ako 10 days anoenderana neupenyu hwako. Nokuti takagara munodai takasiyana siyana. Nhamo yako haisi nhamo yeumwe. Mai mwana iwone ngone nhamo yerendi umwe munhu anakana nhamo. Ane imwe wing yoseyo inongotsvaigwa isina anogaremo. Ayos, ndinokuudza ichokwadi. Saka ukauya muno uchiti Jesu Jesu ndasi uchiteedzera akasimbira chaiko unorashika. Saka waita sei pinda most holy place. Mai mwana unomhanya nana saruchera vasingachana matirima grade 5. Iwe funga zviri correct, iwe wakari grade 5. Saka mira panzvimbo ucherechedze hwako upenyu hoti wanga ari kucreshi, wanga ari grade 5, ini ndine vazukuru. Umwe ari kunamatira vazukuru, iwe ukamirira uya, iwe nevako vasati vambosvika vachiri vazukuru. Muri kundinzwa here? Saka takagara kudai muno hatina kufanana. Anotifananidza ndiJesu chete anongoti vanhu vangu ava. Asi zvidiso zveupenyu hwedu zvakasiyana. Zvakasiyana. Saka toita sei? Taudzwa kunzi pindai muimba yemukati. Izvi ndo zvinoita kuti tipindurwe minamato izvi. Pedza. And closing the door. Wovhara door. Pray to your father. Wonamata kuna baba vako. Who is in secret. Ari pakawanda. And your father who sees in secret. Baba vako vanoona pakawanda kureva Mwari. Will reward you in the open. Achakupa mubayiro pajikerere. Dzika. Toda kunzwa kuti tonamata sei pasasi. When you pray. Do not heap up phrases. Unonzwa here? Musapamhidzira zvisina maturo. Verenga kana iwe kumana panotapira mana iwe. That's multiply words. Musawanza mashoko asina basa. Repeating the same ones. Muchingodzokora zvinhu over and over ndiJesu. The Gentiles do. Sezvinoita vahedheni. They think they will be held. Vanofunga kuti vachanzwikwa nekuisa zvirunga mutauro mumunamato. Mira hako chivhara bhaibheri nguva yakwana. Muri kunzwa here Jesu? Kuna Jesu hatiti kukwira gomo wovandurira. Kumusha uko. Camp meetings dzekumusha dzinongova mweya mutsvene uri associated nevadhara chete. Ndo anoita first prayer, last prayer. Ndo anoita zvese mweya mutsvene wekumusha unongobata vadhara, haubati vayuthi mapathfinders. Ende kana vonamata kana vakasaisa tsumo nemadimikira hazvina anobvumira mukongregation umu. But vhesi inoti musapamha zvisina maturo semahedheni. And hapana kutaurwa age group apo. Hamuna kuninzwa na Mwari. Batai ukaenda kumba usina kunzwa mharidzo ichibata apa. Mwari wedu ari organized. Kuno kuchechi eudambano hakusi kwekunamata kunoko, ndekwe fellowship. Saka kune munhu ari kublema Mwari hazvanzi yangu for the past 40 years achiti ndaenda kuchechi every Sabbath, asi Mwari haana kundipindura munamato. Hatipindurwi minamato neminamato yekuchechi. Nokuti yekuchechi ndeyekuvhurira nekuvharira. Hatina kubva handiti takaita teachers lesson kana yaitwa. Yaitwa se teachers handi yavhurirwa.
payapera yaita sei? Eka tobva taenda kusabhath school yaitwa sei? Payapera yaita sei? Toya kudivine service yaita sei? Painopera afternoon lesson yaita sei? Vespers yaita sei? Asi pawabva kumba wanzi next door mundotinamatirawo. Iwo kati ehoi vhesi yoti muromo unoreva nhema unonyangadza Jehovha. Mandinzwa here vatendi? Ende izvozvi kune munhu asiya zvimabhureyila zvake zviri mukeji zvaatoudza neighbor muEdheni kuti munditarisirewo asi mundotinamatirawo. Kune asara akavimbika pakuchengeta tumabhureyila twako asi hauna kuvimbika pakundomunamatira. Wauya kuzovhurira nekuvharira. Saka chinzwa manje kune vanhu vakaunzwa vanzi kuchechi nekwekunamata. Isu vafundisi totovaziva vhiki yose haana nguva yaenda paprivate kundonamata. Saka paanopuwa munamato wekuvhurira sabhath school manje ndopaunoona kuti Baba wakudenga tokutendai. Sabata dzvene hazvina kumboshata. Tauya nemhuri dzedu hazvina kushata. Toda Mweya Mutsvene tinde pasabhath school zvakanaka. Munamato wesabhath school unenge watopera kana wadaro. But timu risingaiti paprivate risinganamati manje. Mwari munongoziva nyika yeZimbabwe yakaoma. Ndakapfuura nekwachivi mvura yese kumbonaya Mwari. Itirai vanhu venyu vakuvara nenzara. Iwe isu hatinei nenzara pasabhath school isusu. Ndeta sendakuva rafa asi ndinokuudza chokwadi. Don't spiritualize munamato uyu. Ngauve organized. Wanzivhurira sabhath school uri kutononoka kufamba kwesabhath school uchinamatira hama dzako dzekwachivi. Kana une shungu nevanhu vekwachivi pinda muimba yemukati unamate even wakaita chamupidigori ukada kunamata wakarara nedumbu uchichemera vanhu vekwachivi paunouya kuno kuvhurira. Vhurira. Muri besanga raMwari akubva pachivi ari pachikurubya. Kune vamwe vakashaya magweta Mwari vakavharigwa imo mune mhosva. Muri correct but platform. Vanhu vese havasiwosiwa nehama dziri muchikurubhi. Iwe wega ndiwo nehama ndosaka zvaiva musoro una bhurura ari muchikurubhi but hauna kumunamatira. Wakuda kushandisa chechi yose. Ende kuno umwe munhu ane hama yakevo iri kumuti murefu kumasvingo unomunzwa aiti muri kuninzwa here vana vaMwari? Jesu akatipa formula. Kana muchida kunyengetera eudhasherekete muine shungu nagogo venyu vanosvikirwa kumusha pinda muimba yemukati. Ende fasta chero ukada kunamata uchiridza mhere ukada kunamata nemuridzo as long uri wega wakazvivharira. Therefore Ellen G waitobva apindira don't weary the saints nemanovels emunamato. Mwari ndi munopa makudo chakata mupakembi meeting. Munopa makudo chakata muchinyima Yesu vanhu kwavo. Makarurama semupendero wepfuma. Unonzwa vanhu vasinga understand theology yechisabata vachiti pataurwa tsumo mumunamate charovedzera gudo rakakwira mawere kwasviba. Amen. Saka munhu akabva ari muatmosphere yakadaro anofunga kuti anamata. Muri kuninzwa here vatendi? Saka vanonamata vachikokumba. Vauya kuchechi vachinhuhwa munamato. Kuchechi vanhu vaMwari ndekwe fellowship. Kusheyana misumbu nezvikomborero. Kuchechi kunoku ndorangarira pamandara panapa makore akapfuura aya some 15 years ago or so. 11 years or so. 2007, 2006. Paiti munhu akatenga mota pana. Masikati palanji paya vanhu vaizoimbira vakakomba mota vakabatana mavoko vachitenda. But Satan akadira poison munyaya iyoyo akati kuonererwa. Vanhu vatenga mota dzavo tibatanidza maoko panapo vachiti tinamate Yesu sina mota. Kuda kutishandisa yeti ndo zvatavinga kuchechi izvozvo. Kuzoudzana matestimonies nezvatakakomborerwa naMwari. Vamwe voona inspiration. Isu tabva kumba tichinamata. Mai mwana unopedza gore ra 2023 uchifunga kuti uri kunamata. Iwo chiuya ngozodavirira ari kuvhurira nekuvharira.
ende vamwe venyu gore rese ropera usina kutombopuwa mukana wacho wokuvhurira nekuvharira. Saka unenge uchingoti amen wogara pasi. Vanonamata vapedza amen wogara pasi woenda kumba. Mwari wacho atombondikomboreri ndienda kuchechi ndonamata. Umwe achavhunzwa kuti wakanamata papi iwewe. Aiwa. Daniel handi munomuziva. Chirevo chamambo chatemwa. Vhesi inotiyo pachapter 6. Daniel akapinda muimba yake yemukati. Akanamata mangwanani masikati nemanheru. Ndozotaura vhesi. Vana David vainamata vari pakawanda. Vana Elijah, Mount Carmel experience yakazouya vari vanhu vainamata vari panzvimbo dzakawanda. Jesu atarisana nebasa kuti richipera pamuchinjikwa. Akatosiya vamwe vadzidzi akapinda muGetsemane. Even the most trusted disciples akatovasiya akati chisarai muchinyengetera panapa. Iye akaenda chinhano. Vhesi yobva yati kuna Peter, Kristu sezvaakakutambudzikirai akakusiyirai mufananidzo kuti muteere makwara ake. Iwe unomuka uchishama ngai mai mwana munhu aungashama ngai. Ndozonetsa mani mutsawashe mwana waChinuwo pastor akamitiswa. Anenge achidaro ka wanguka amitiswa akura ka. Asi wakwewo musikana futi ari kumwa mukaka ka. Ende ari kumwa mukaka wamai benzi vari kuseka mwana akamitiswa. Uri kumpira mukaka kuti akure agoteera mutsawashe. Instead yekuti unoti Mwari kana mwana womufundisa achimitiswa ko wangu ini mudhikoni angapona here kana mukasava naye. Itirai nyasha vana vedu muripere sanga raMwari. Vamwe vangati handitoita prayer band handomubvunza yamuri kubvunzana. Ndosaka tine prayer band ka pastor uri kuita sei. Ndozonetsa manika munhu ari munyuwana anowaida kuoneregwa chichichi. Prayer band Elder Saruchera harisviki palevel iri kudiwa mazuva ano kuti munhu anamate. Mai mwana ndakamboita assistant pastor kuBorodeo for 6 years. Ndoda kuti muteeresa because zvandoda kutaura munozvinzwisisa. Kuprayer band kunouya vanhu vakasiyana siyana. Prayer band harina kushata, ritori correct. Asi prayer band rakatangirwa kuti ritrige vanhu vafile challenged kuti ndofana kuva munhu wemunamato. Saka prayer band ka training ground yekuti kana madzidza kunamata muri muprayer band wochindoita prayer band rako uri one. Kuprayer band unogona kubva neprayer request zvanzi ukadzokera nayo usina kundoikanda patable. Kune dzimwe chemberedza dziri kuBorodeo handitauri mazita adzo. Mai mwana munoenda Sunday makuseni kuprayer band. Panonzi maprayer request paya munhu anotanga kuchema. Zvakaoma pastor. Mama zvaita sei? Musikana ari stuck kuHong Kong. Ari stuck kuHong Kong. Akamisa flight. Saka izvo ari stuck. Flight yatonzana na flight mangwana na 12 masikati. Saka she's stressed. She's stressed. But dad wake vamutumisira apo kipi 5,000. Manje ari kuti hasati awana access kwairi saka I'm stressed. Saka tite sei mama chingondinamatira kuti stress idzikire plus iye kuti ave ne peace of mind. Apa flight yake yacho yazopiwa yakumboenda nekuOR achazosvika kuno ku midnight. Can you imagine 3 days achingotravel from Canada. Memurimo mai mwana imomo prayer band yakadaro muchida kuzoisa yenyu prayer request yekutengesa madomasi pa road apo. Handiri kungorongedza munamato wako wodzokera nawo. Asi haungodzokeri nawo unosiya wanamatira vanhu kwavo. Because havatounza prayer request ka yakutonamatirwa. Asi atmosphere yachinja muprayer band. Environment zvatochinja kuti zvino kana vanhu vachida kunamatirwa stress yendege. Isu kudzinza redu rose hakuna amboti asvika pa Harare International Airport kungoziva road hapana. Isu tinofunga kwedu tinofunga kuti hazvistress kusiyiwa nendege ichazouya hayozvo. Plus hauiti nzara kana wakamirira ndege unoita nzara yei. Uda mari ichauya ndege nokuti ndege pachayo paradise. Iwe uchiri kustruggle kuti Mwari ka madomasi angu akatengwa aya chete ndowedzera fees yemwana wangu. Saka prayer band ine vanhu vakadaro. Anoya achida kunamata kutenderwa mwana wake aita 15 points. Wako iwe aita 3 points. Muri prayer band rimwe.
umwe munhu ari kuona Mwari akanaka zvisingaiti, umwe munhu ari kuona Mwari akamubhitireya. Saka mai mwana gara wadya magetsi anoenda kuprayer band kunotoendwa wabva wanamata wega. Then vaya vekuHong Kong vondotaura zvayo hauchina problem. Ndagara ndaita sei nhai? Wachivanamatira kuti Mwari veHong Kong vainavo, asi tagara tadi nhai tapedzerana kwedu kuseri uku. Ndokunamata kunodiwa. Saka vatendi ndaya kuzokuudzai kuti ma10 days atiri kupindaya usamirira kuzoteerera mhari dzokunoku. Usamirira iwewe kuti unzi ngatinamatei monzi 3-3. Ipo paya pamunonamata muri 3-3. Hazvanzi yangu ngazvitaura herewo tinamata tiri 3-3 kuti ndanzwa nekurohwa mambama nehusband kumboko. Hazvitauriki. Unozoti wabva paya paya wondoti Mwari murume wamakandipa madini vokumuti apfave. Ende kusaadha kwakaoma kune vhesi inoti I hate divorce. Saka unenge uchingotsviramo uri maprayer band harina zvaharina kukureskiwa, chechi tiri kuvhurira nekuvharira. Saka ndoita sei? Ndakukupai formula. Inda undopinda muimba yemukati, zvinobuda chete. Even stand inobuda munhu waMwari. Even imba chaiyo unotenga. Ende zvimwe zvandiri kutaura izvi, vazhinji hamunyatsokunzwisisa imi. Vanondinzwisisa munomu, hazvanzi yangu iyi, Vambano, Vasaruchera, naBrian, nemudzimai wake, nevamwe vandisati ndaona panapa. Vamwe vese mugona kufunga kuti ari kujoka. Mai mwana enda akaya kuHarare 2005. Chigara zvedu payo Dasaruchera kuguest wing mai mwana. Pakusati kwaane vafoni ndikandoudza mai nababa ndikati wakumana kuHarare kwakanaka. Ende ipapo handambobvera ndarota kuti ndingaita imba muHarare. Kana mai mwana. Asi zvakangotanga mudzimai wangu ati aiwa dhedhi ngatinamatei. Every Thursday taifasta tondonamata tichinamatira imba, tofasta tonamatira imba, tofasta. Mai mwana chero ukaiwana kuchitungwiza Mwari apindura munamato. Amen. Mune simba mukunamata. Mune simba. Saka handei tindonamata. Vanhu vechikuru muri kuzvinzwisisa, bhozi ukatarisa mwana wako unoona kupindurwa kwemunamato. Tine challenge nana mai vechidiki. Kana vakabata vana vadiki havanyatsi kuzvinzwisisa, vanotanga kuzochema vachiblema Mwari kana mwana apanduka. Yeti hamuna kugara mamukavha munamato. Enda undofastira mwana wako. Endai mundofastira vazukuru. Chero achiri mudumbu mufastire. Iwe unobhilivha kuti kana achiimbirwa anonzwa. Ko kana kunamata unofunga kuti Mwari hamuchengeteri. Ingaoni majaya aya matwins akarovana ari mudumbu 1. Jesu na John the Baptist vakakwazisana wani vari mudumbu. Mwari anonzwa munamato. Enda unonamata. Tora zvivana zvako kuti Mwari, zvivana zvangu zvimapenzi. Zvanetsa pachikoro. Ndakuda kuzvisa mukati memavoko enyu. Dhilai navo, makati vanai fuma inobva kuna Jehovha. Ndoda kuvaisa mavoko enyu. Ini ndini mubereki ndindotuka ndindokomborera. Mufundisi asi anoblessa mwana wako. Mwana anoblesswa nemubereki. Pastor, uyai bless vana vangu, handibless vanhu venyu, vana venyu. Umwe nemumwe mwana anoblesswa nababa wake. Funza Jacob, funza Job. Vanokuudza, vanoblessa. Zvikomborero zvemwana zviri mubereki. Ngatisimuke tinamate. Jesu akasiya atidzidzisa kunamata. Saka 2023 ngative vanhu vemunamato. Hapana chinoramba munhu waMwari nemunamato. Hapana. Hapana, ende hapana anonzi asvika. Hapana anonzi uyu aguma kukomborerwa. Tinonida divine intervention muupenyu hwedu every day. Atireke kunamata. Mwari anotichengeta. Mwari anotiitira zvidhafu-dhafu. Kana Jesu achinonoka kuuya, hatizezi kufa, asi kana tafa, tinofa kofini rako richinhuhwa munamato. Chinzi pakarara gamba rekutenda. Satani kona akadira imwe mhepo enda sokuti vanhu vachingorega kunyatsobhilivha munamato kudai. Kungorerusa Mwari. Ini ndinofunga kuti Jesu apedyo kuuya than before. Because verse inotiye, ndakaona mutumwa achibhururuka pakati pedenga. Kana tichidudzira kuchechi kwedu kuAdventist, mutumwa uyoyo muparidzi handiti, achiparidza vhangeri isingaperi,
ari pakati pedenga kureva kuti vari kuCanada vari kumuona, vari kuZimbabwe vari kumuona. Saka WhatsApp haina kuunzwa naSatani, Mandara Media haina kuunzwa naSatani. Izvo zvari kuita zvokushuda izvi mapicture mavideo hazvina kuunzwa naSatani. Izano raMwari zvitori biblical and prophetic. Daniel akazviona akasazvinzwisisa. Zvikanzi naMwari kana Dhani handina kunzwisisa, zvikanzi vanza ungazvinzwisisi. Lamborghini ungainzwisisa iwe, vanza. Kamera iri mufoni ungainzwisisa, vanza. Ndezvemazuva ekupedzisira. Kuna zvakama ndobva zvazoitwa unpack. Zvikanzi richibhururuka pakati pedenga vhangeri. Saka iko zvino Mandara Media iri kupinda even muCanada mai mwana, iri kupinda muzvitsuwa, even tichitaura kudai vamwe vari kutonzwa ndichitaura. Saka zviri kureva kuti vhangeri yeushe yasvika pokupedzisira. Chasara kurira kwetsuri. Asi vhangeri yasvika pokupedzisira, have vanhu pakunamata yadzikira. Vanhu vachina have. Even kunamatira chikafu anongonamata zveformula kuti haringanaki sadza katisina kunamata. Kundorara kungonamata kuti hope hadzingabati nekuti takakura tichinamata. But regai ndikuudzei vana vaMwari, ngatinamatirei have yechisabata, have yekuti tive neagents pakuita zvinhu zvedu zvechitendero nokuti Jesu akuuya. Mwari akukomborerei. Ngatinamatei. Pandinenge ndichinamata, you will just whisper a prayer in your heart. Mwari akubatsire. Tisava vanhu vekuvhurira nekuvharira. Kuchechi ndekwe-fellowship, sandi kwekunamata ba. Ndekwekusheya nama-testimonies. Asi kana tadzokera kumba, ndokwatinondoonekwa chiKristu. Baba wokudenga tokutendai. Tiri pano nemhaka yevhangeri. Pamemba yese iri pano mukati ma2023. Hatizivi gore rino zvarakativigira. Dzimweni dzenguva rine urwere. Dzimweni dzenguva tichashayikirwa nemamembers. Dzimweni dzenguva pamwe ndiwo pastor vacho chaivo chaenda kundobatana maoko pamba pavo. Asi zvese izvo hatityi chiro. Kutya kwedu kunouya Jehovha kana musinesu. Ivai nesangano renyu. Vane ma-resolutions avakagara sedzimhuri vachitaurirana. Vamwe vari kuma-holidays, vamwe vari mudzimba dzemukati vachitaura sababa namai. Umwe seshirikadzi achitafungira mumwoyo rwendo rwembwa. Umwe vari vana dziri nherera, vamwe vari vana same age group vachikurukurirana kundoda kuenda kuvhasiti yekuCanada. Jehovha maitonzwa. Rangarirai vanhu venyu. Vane ma-New Year resolutions avo. Hatigoni kuakunda kana imi Jehovha musinesu. Vamwe vada kuti makambani avo aende internationally. Vamwe vane makambani ari kutanga. Vamwe havasati vafunga kutanga kambani, vachiri kumabasa kwavari. Itai kuti panoporomotwa vanhu, pindai mumaboardroom ngirozi yenyu ichinje madocuments vanhu venyu vaporomotwe. Nokuti venyu havazi muswe ndevekumberi. Imi promise yamakatipa pana Deuteronomy chapter 28. Mukati imi hamungaiti muswe asi ndi muchalida. Zvino vakasalida vhangeri rinosponzwa nani? Ivai nevana vanoenda kuzvikoro. Itai kuti dzive mhare dzenjere, mhare dzezvikoro. Asi handivanamatiri kuti vapase chete, ndovanamatira Mwari kuti vakomborerei pane ramangwana ravo. Tipeivo peace yepachechi pano. Tipei mufaro wamunogara muchitipa. Toona ma-developments ari kuitiwa. Tokutendai nekubatana ne-leadership yamakapa upenyu, yamakapa njere. Ivai nevaenzi vari pakati pedu, nevaenzi vachazouya. Itai kuti vanzwe vakadzirwa. Wedzerai rudo mukati medzimhuri. Baba namai avo, wedzerai rudo mukati memhuri yavo. Bvisai kupokana, bvisai kuvengana, bvisai kuda kusaina mapepa emadivorce. Aiwa Jehovha, musarega zita renyu richizvidzwa kusvika palevel iyoyo. Vana vokura here vasina vabereki. Aiwa Jehovha, itirei nyasha vanhu venyu pamazuva ekupedzisira. Onai nyaya yemadrugs, mitoriro, nezvese zviri kubhemewa nekusutiwa, nehave yepressure yava kudiwa nevana vechidiki vamazuva ano. Aiwa Jehovha, madini kupindira. Sangano renyu risare riri laiti riri pachitsuwa kuti vhangeri riende mberi tsuririre. Vakomborere pakubuda, vakomborere pakudzoka. Vape mufaro, bvisai zvirwere, bvisai ma-accidents pavachadhiraivha vachienda kumabasa nepavachadzoka. Dzingai mbavha nema-armed robbers adai kunetsa kuma-premises
evanhu venyu vakomborere Mwari. Ma-extended families avo marangarirei nekuda kwevanhu venyu vari pano. Zita renyu ngarinamatwe sezvaragara richiitwa kudenga nepanyika ino. Rangarirai vanhu venyu mukati memaawa matsvene nedistrict rese torinamatira. Mandara North ivai nayo, Manresa ivai nayo, Shawasha Hills ivai nayo. Zita renyu rinamatwe rikudzwe panyika ino nenyika inouya nokusingaperi. Amen. Tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha machononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye, uye tigotenda Mwari neupenyu, tigotenda Mwari nezvese zvaanotiitira. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, tokutendai matitendera kusangana. Chitibetserai pane zvese zvatichataura nezvatichaita, kana zvese zvaitwa zvapera mbiri nerikudzo zvigove zvenyu nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Mukati mezuva ranhasi tisati tatarisa nyaya dziri panapa dzamakatiturira, toda kutanga tamboverenga mukati mebhuku raGenesis, tichida kuedza kupatsanura pfungwa yeform nefunction. Now pavhesi ya1 na2 rinoti, pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigara pamusoro pemvura. Then vhesi ya31 yoti,
Mwari akavona zvose zvaakaita vonei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, mangwanani akavapo, zuva retanhatu. Now, ndoda kuti mutange maona panapa. Bhaibheri rinoisa pachena kuti pakutanga Mwari unosika denga nenyika. Ende ndoda kuti tibate zvinhu zviri kudefinwa naGenesis panapa. Bhaibheri kana richiti pakutanga harisi kutaura pakutanga kwaMwari. Riri kutaura pakutanga peactivity yakanga yakuitwa ipi yecreation. Kuti Mwari pakutanga ane chibasa chaakanga akuda kutanga. Sei ndichidaro? Pamusana pekuti Bhaibheri rangu rinoburitsawo pachena kuti iye haana mavambo, haana magumo. Saka hatigone kumudefaina nepakutanga sezvinonzi tiri kutaura kutanga kwaMwari. Asi Bhaibheri rinoti Mwari akasika denga nenyika. Zvikanzi asi denga nenyika zvakanga pavhesi ya2 yakanga isina kugadzirwa. Rechirungu rinoti it was without form and void. Zvikanzi even if, ndoda kuti mubate ipapo. Zvikanzi even if nyika yakanga iri without form, iri void. Zvikanzi asi mweya waMwari wakanga uri comfortable uchitenderera zvawo pamusoro pechinhu chaive chisina form uye chiri void. Ndoda kuti mubate. Pari kunzi mweya waMwari wakanga uchitenderera pachinhu chisina form uye chiri void. Asi Bhaibheri roburitsa pachena kuti Mwari akuda kusika munhu. Zvikanzi naMwari kuitira kuti munhu watinosika zvimuitire. What we need to do is to bring about form, so that munhu kana paane form anogona kushandisa chinhu ichi to his or her own benefit. Asi ndodzokorera kumasure, when it did not have form, mweya waMwari wakanga uripo zvawo uri comfortable. Zvokuti Jehovha anga asina kana problem nazvo. Akanga achigara zvakanaka, murima imomo zvake zvaimufaira, nyangwe pasina oxygen zvake zvaimufaira, nyangwe mvura isina kuseparatwa zvake zvaimufaira. Mwari akanga asina problem. Mwari akanga asingade mafruits. Mwari akanga asingade rwizi. Mwari anga asingade zvikomo. Mwari akanga asingade miti. Asi Mwari paakave neconcept yekufunga ini mumusoro make, akamba aziva kuti condition inodiwa neni necondition yaanoda iye hadzina kufanana. Zvikanzi zvatakuita munhu ngatichimuitirai condition inowirirana naye. We don't only want form but toda functionality. Zvikanzi saka Mwari ndokuchitanga kusika akatarisa munhu in mind. Ndoda kuti mupabate kuti Mwari achisika akanga akatarisa munhu in mind. Saka akatarisa ane munhu in mind, zvinhu zvaitwa naMwari akanga achiitira munhu. Ndoda kuti mupabate ipapo. Pekupedzisira Bhaibheri romba rati pavhesi ya31 pataverenga rinonzi inzo Mwari akavona zvose zvaakaita wanike zvakanaka. Ende futi zvinokonfirmwa nyangwe naAdhamu paanosikirwa Eve. Anoti iye uyu ibhonzo rebhonzo rangu nebvupa rebvupa rangu, and she shall be called woman. Anokonfirma Adhamu kuti izvo kana ndakamboona chinhu chakanaka pakasikwa mukadzi, there was both the form and at the same time functionality. So munhu uyu anobvuma, Adhamu anobvuma kuti izvo this thing chandapuwa naMwari chakarurama, chakanaka ende chiri functional. Ndo pandoda kuti mubate. Kunyangwe ndinodzokerera kumasure, Bhaibheri rangu riri kuburitsa pachena kuti when it did not have form and when it was void, Mwari was very comfortable, mweya wake uchitenderera pamusoro ipapo. Sei ndiri kutaura nyaya iyi? Nyaya iyi ndiri kuitaura pamusana pekuti panapa tine nyaya iri kunetsa. Iri kunzi izvo munyika hamuna munhu akanaka. Munyika hamuna chinhu chiri perfect. Munyika hamuna mukadzi akanaka. Munyika hamuna murume akanaka. Zvadaro vanhu vawirirana kuti hakuna munhu ari perfect. Tese tiri vatadzi pamberi paMwari. Saka vanhu vari kuti izvo. Zvino kana wafunga kuroora kana kuti wafunga kuroorwa, unogona kutora benzi rako kuti riite mukadzi, kana benzi rako kuti rive murume.
hanzi paperiod yecourtship you work pabenzi rako uchirigadzirisa, uchiripolisha, uchiriita kuti riite zvaunoda. Kana asingageze uchimudzidzisa kugeza, kana asinganzwisise uchimudzidzisa kunzwisisa, kana asingagone kubika zvakanaka uchimudzidzisa kubika zvakanaka, kana asingazvibate uchimudzidzisa kuzvibata, kana ari munhu anoda twese twese uchimudzidzisa kusada twese twese. Hanzi unotora munhu wako omupolisha kuti ave icho chaunofanirwa kuve nacho, icho chakanaka. Ndo concept iri panapa, ndo concept yandiri kupindura nenyaya yevhesi yandiri kuverenga kuna Genesis. And mind you, ndoda kuti tese tiwirirane panapa patinenge tichitaurirana kuti ndiri kuverenga on this basis ndeyekuti nyika yakanga isina kugadzirwa Mwari was comfortable. Nyika yakanga isina kugadzirwa Mwari akanga ari right. Nyika yakanga isina mafruits Mwari akanga ari right. Nyika yakanga izere nerima Mwari akanga ari right. Mwari azoziva kuti taakuzosika munhu asiri Mwari, anoti what do we have to do? Zvikanzi let's establish form and functionality before taisa munhu imomo. And look at it from this angle. Mwari anosika mukadzi asati amboona chivi, mukadzi asati ambonyepa, mukadzi asati amboba, mukadzi asati atomboita makuwa, mukadzi akanga asiri promiscuous, mukadzi akanga asina two magirlfriends, maboyfriends, mukadzi akanga asati ambokondaminetwa omuisa. Mwari akasika futi murume akanga asina contamination, akanga asina magirlfriends, ndokumva amuisapo. Vanhu ava vari two vakanga vari perfect. Ndokumva vasiyiwa vari two, ndoda kuti mupabati, ndokusiyiwa vanhu two vakanga vari perfect. Vasiyiwa vakadaro, ndokumva vasangana naSatani. Mushure mekusangana naSatani, zvinhu zvakanga zviri perfect zvikasave perfect. Zvinhu zvaitya Mwari zvikasatya Mwari, zvinhu zvakanga zvakarurama zvikasarurama. Ndiri kutaura kumunhu ari kutangira kuzvinhu zviri perfect. Ari kutangira kuzvinhu zviri perfect, zoita imperfect, zvosvika pakumudzingisa mudenga, zvosvika pamukonanisa naMwari, zvosvika pakumuurayisa, zvosvika pakumuita zvese zvakanga zviripo. Asi ari kutangira kune zvinhu zviri perfect, zouya kune zvisiri perfect. Ndakuda kuchikubvunza mubvunzo ndokuti zvino kana Mwari akatangira kune zviri perfect, ndokumva aona kuti what we require is form and functionality. Ndakuda kuchibvunza kuti iwewe manje semunhu ngatichiti oisa aside functionality, omva wango concentrata neform, osiyana nezvekuti ndechei, oconcentrata nekuti chakamira sei, oconcentrata nebody work, osiyana nemaengine, oconcentrata nebody paint, osiyana nefunctionality, oconcentrata nezvimalights zveround zvakanaka, osiyana nekuti basa remota kundisvitsa to point B. Ochiti iwewe zvandakuita panapa ndezvekuti ndoda kutenga marata aya nekuti pendi iyi ndaifarira. Kana ndazotenga marata aya ndozonotsvaga engine, ndozonotsvaga gearbox, ndozonotsvaga mavhiri, ndozonotsvaga diff, ndozonotsvaga zvese. Kana ndapedza kudaro ndoiisa masiti, ndobva ndaiisa windscreen, ndozotanga kufamba. Asi iwewe hauzi makanika, iwewe uri kurilaya neumwe munhu anozviti makanika. Idzo mota dzakatobatana dzanga dziripo, idzo mota dzinotori nemaengine dzanga dziripo, idzo mota dzitori dzakatotestwa dzanga dziripo. Chakutadzisa chii kunotora mota inofamba iripo nekuoda kunotora mota isingafambi uchiti tichajoinisa uchitemba makanika? Hauzivi here iwewe kuti maefficiencies emunhu kana ogadzira chinhu ari dependent nemunhu wacho? Vamwe vanosvika pa80, vamwe vanosvika pa70, vamwe vanosvika pa60, dependent on efficiencies dzemunhu. Why would you want to start from 0 so as to build to 100? Iye Mwari akatopa munhu chiri 100 chikatadza kushanda. Ndoda kuti mupabati chapinda mukati memaoko emunhu. Saka ndiri kuti inini pazvinhu zvatiri kuda kuita zvese mukati meupenyu, challenge yamunayo vanun'una, challenge yamunayo vafana, ndeyekuti imimi muri kuda kuzviita vana Mwari, vekuti imimi
since Mwari mweya wake waitenderera parima, zvinoreva kuti nerudo runogona kutenderera parima rikatsika chiedza, rudo runogona kutenderera pamhombwe ikaita munhu kwayo, rudo runogona kutenderera papfambi ikatanga kunzwisisa, rudo runogona kutenderera pamunhu anochiva, kuchiva kukapera, rudo runogona kutenderera patsotsi, zvese zvikapera. Imimi zvamuri kufunga ndezvekuti muri muna Mwari, muri kutenderera pamusoro penyika iri void inove marriage. Kana yatenderera pamusoro pemarriage iri void, imimi kana mweya wenyu uchitenderera ipapo, you are going to command kuti pasina rima pave nerima, pane nechiedza, pane makomo paite flat, pamakuda kurima paorere, kana makuda zvakati mozviwana. Why? Pamusana pekuti muri kufunga kuti mune capacity to recreate and create sezvakaita naMwari. Asi Mwari apedza kusika munhu, aita measurement, aita correct analysis, akazviziva kuti munhu haana capacity yekusika, atori necapacity yekuti chideteriorate, haana capacity yekugara mugarden, capacity yatori nayo ndeyekutiza mugarden, haana capacity yekusadya muti, capacity yaanayo ndeyekutodya muti. Akanzi munhu yangararame seiko, zvikanzi anorarama nenyasha dzani dzaMwari. Saka munhu anorarama achitambiriswa nyasha naJehovha kuti asurvive. Asi problem iri kuitika manje ndeyekuti iyeye munhu ari dependent nenyasha ndiye ari kupromisa vamwe vanhu nyasha. Munhu ari dependent nekupiwa ndiye ari kupromisa vamwe kupa. Munhu ari kuda kuimprovwa ndiye ari kutoda vamwe vekuimprove. Saka iye ari kuda kusenzwa naMwari, iye achitosenzawo wake. And by the end of the day, munhu waari kusenza uyu ari kuda kuti afanane naye. Asi iye kana achimuka makuseni anotopfugama pamberi paMwari achiti, Mwari tiregerere tinokukanganisirai mukufunga pamwe chete nemukuita. Asi ane munhu waari kuda kugadzira kuti afanane naye, kunyangwe achiziva kuti ndiye ari kuzviripota pamberi paMwari kuti Mwari tiregererei tinokukanganisirai mukufunga pamwe chete nemukuita. Zvorevei? Zvoreva kuti zviri wrong kuti iwewe utore munhu uchiti ndomugadzirisa. Zviri wrong kuti utore munhu uchinoti ndomuimprove. Pamusana pekuti iroro simba rekugadzira munhu hauna kuripiwa, simba rekuimprova munhu hauna kuripiwa, pfungwa rekutsidza madiro emunhu hauna kuripiwa, simba rekuti iwewe kuti vatema vave vatsvuku hauna kuripiwa, iwewe simba rekuti vanonyepa vasanyepe hauna kuripiwa, simba rekuti vanoda vakomana vazhinji vade 1 hauna kuripiwa. Mwari ari kuti panapa ndakaisa order because ndaizviziva kuti unoda order for you to thrive. So this is what you need to do. You need to establish functionality. You need to establish purpose before you go on the market and choose. Haikona kutokurora seuri kuvhura car breaker, haikona kupfimba seuri kuvhura car breaker, haikona kupfimba semunhu ari kuda kunotengesa mabody parts, haikona kupfimba semunhu ari kuda kunotengesa maused space. Kana uchipfimba, bhaibheri riri kuti unofanirwa kutanga waassessa functionality, unofanirwa kutanga waassessa kuti chinondisvitsa here, does it serve its purpose. His rehabilitation center, I've always said and I'll continuously say, you don't marry to rehabilitate. This is the reason why Mwari ari kutanga akaisa simba mukusika, Mwari ari kutanga akaisa Mwari simba mukuti chive functional, Mwari ari kutanga akatisira order. Why? Because aiziva kuti isusu sevanhu tine limitations. He addressed that which we could not do, and don't pretend you can do it. Number 1. So ndoda kuti muzive kuti izvo muroi anodya munhu 1 pamwedzi nemuroi anodya munhu 1 pagore varoi. Saka iwewe ukanotora munhu wako anodya munhu 1 pasvondo, ozoimprova zvekuti zvesho kwada kudya 1 pagore, ari mugrupu revaroi. Because chinoita kuti munhu aroye haizi nyaya chinonzi muroi haizi frequency, chinonzi muroi ndezvaitwa. So by the end of the day chaunogona kufunga kuti improvement iwewe uri kungotora chinhu pane mamwe marara uchichisa pane mamwe marara kuitira kuti chichinje kubva kune imwe tsvina chiende pane imwe tsvina. Chinhu choga choga chichasenzera munhu
chinhu chashandwa nemusiki wedenga nepasi. Period. Now ndakuda kudhila nenyaya dziri panapa dzamandipa idzi. Ende dzimwe dzacho ndichadhila nadzo tichiti chop dzimwe tinenge tichiita tichinonoka zvichienderana nezvipi. Asi ndoda kuti mundinzwisise panapa. Inini mukandibvunza mubvunzo pakati pababa nemwana, handinei nababa ini, ndodhila nemwana abvunza mubvunzo. Kana tazosvika pazuva rababa tozodhila nababa. Saka generation yandiri kudhila nemi ndeyenyu vechipfana, ndeyenyu vechidiki. So by the end of the day ndiri kutaura nemi, handisi kutaura nevamwe vese. Zvino apa ndine mwanasikana wangu uyu. Mwanasikana wangu uyu ari panapa ane zvinomunetsawo kana kuti zvaimunetsa handingazive. Saka ane dambudziko ari bitter because akaenda ku1-on-1 nemuprofita waJehovha. Muprofita waJehovha akamubata mazamu. So ari kuti izvo, can we then trust vanhu with the degree of abuse that we witness? Saka inini ndati uyu zvemuprofita kuti ndiani kana kuti chii hazvinei neni. Ndoda kutaura nemi vana vangu. Ende imimi, if you can challenge me, you challenge me. The issue is between me and you. Saka tine mwana uyu musikana wenyu ari panapo. Akaenda kunobatsirwa, muprofita akamubata mazamu. Saka ari bitter nekuti muprofita haadaro. But ndoda kuti imimi mumbo zvibvunza mubvunzo. Isusu Paul achinyora anoti teerai matsiko angu sezvo ndichiteera Kristu. Ndo zvinonyorwa naPaul. Ende muri kurangarira Jesu ari kutaurwa naPaul ndiye uya wekusangana nechipfeve patsime. Akati nyaya yacho inoperera pano patsime pavanhu. Hana kumuti handei pachigwenzi icho kana kuti handei kumba kwako. Jesu anosangana nemunhu patsime, nyaya yoperera patsime. Mukatarisa vana Mary Magdalene vakatoita vekuiwa navo kuchechi. Mukatarisa Paul anoti iye achinyora mukati meBible oti flee from all appearance of evil. Painzi na Paul flee from all appearance of evil. Aiti kune zvimwe zvinhu zvisina zvakaipa zvawaita mazviri, asi zvinongoita sezvakaipa. Sekudii? Sekuti ini Machando, mwanasikana ouya kwandiri onditi izvo ndine dambudziko ndiri kuda kuroorwa. Ini ndomva ndamuti chandei kusango rekunyanya tsime, tonorara ikoko usiku hwese tiri vaviri ndichikunamatira kuti munyama utize. Paul akanga asingati kunorara nemwanasikana uyu kusango ndichimunamatira ndichidzinga mweya yakaipa zvakaipa. But akanga achiti munogona kuenda ikoko morara muchinamata henyu zvechokwadi, asi the appearance inozoonekwa nevanhu madungamidzana mangwana makuseni makubva kusango haiburitsi chimiro chakanaka. Saka Paul aiti izvo, musatize upombwe hunogona kuitika, but everything that appears to be evil tizai kubva pachiri. Ndakuda kukubvunza iwo imi vana vangu kuti iwewe uri mwanasikana unodaidzwa nemunhurume kuloji, onzi huya tizoita 1-on-1, ende osvika ikoko iwewe otonyepera kubitirirwa, umbwa watotanga kuchema uchitsanangurira profeti, uchinyaradzwa naprofeti uri ikoko. Toda kumbokubvunza kuti aufunge here kuti uri kuita munhu waMwari pamuyedzo. Pamusana pekuti mama togara maudzwa imimi neBhayibheri kuti muprofita munhu, Bhaibheri rinotoisiwa futi pachena kuti uchenjerei unoti ndinomira kuti uregedze kuwa. Toda kukubvunzai kuti kwaidzo nyaya dzenyu idzi dzinoda kugadzirwa pakavanda, idzo nyaya dzenyu dzisingagadziriswe kuchechi kune vamwe, idzo nyaya dzenyu dzisingagadziriswe pachena dzinoda loji, dzakanyanyodzika pakadii? Why? Pamusana pekuti izvo taitoona nyange vatungamiriri venyika isu pavaienda vaitoenda kumasowe, vanga vasingaende kuloji,
vaitoenda kumasowe hamindi vaibatsirwa chiiko kundaitoona vana mugabe vaitosvikawo kumasowe. Asi imimi manje sezvamuri ndimi munoda kunopinda murumu mobuda imomo moti mabatwa mazamu. Hamusi kuona here kuti izvo asina kuchenjera ndiwe muri kubatwa nechirimbani chisina kana kuihwa dovi. So by the end of the day ndoramba ndichikudzokororai ndezvekuti ane chikwama chine mari ndiye anochengeta chikwama chake. Mukanyepera kuita dzungu, mukanyepera kuita confusion, mukanyepera kuda kutrusta zvinhu zvisingatrustwe, mukada kuisa kutenda kwenyu pamunhu, mucharamba muchingochema. As what I want to do to tell you ndeyekuti izvo, you guys, you are too available to the extent yekuti kana mazobuda imomo munotanga kumaka vaprofita. But mubvunzo ndewekuti izvo, what were you doing there semunhu wemukadzi? Ende chinondichamisa ndechoti kana masvika patiri makuda kunyepera kushamisika. Imimi munoti imimi kana makanditarisa inini ndikanzi muprofeti zvinorati handisiri munhu. Zoreva kuti izvo ndikakudaidza pakati peusiku uya ku1on1 ongomuka sebenzi, ndikakudaidza uya muhotera ku1on1 ongomuka sebenzi, handeti unonamata tiri pasi pemvura ongomuka sebenzi. Hamupengeka imimi mune pfungwa 5 neniwo ndine pfungwa 5. Saka ndoda kukuisirai pachena kuti chinonzi prophet izita. The word prophet is just but a name. Ende musowo uchazoziva kuti muprofita wenhema, nhema dzacho dzinenge dziri pauri sezvaapanapa izvi. Ndofunga yafai. Ende ndinoda kudzokorora. Munoziva kuti vakuru vanogara vachinditaurira vachiti izvo. Munofanirwa kutaura nevakuru pamusana pekuti vari kukanganisira vana. Munofanirwa kutaura nevakuru ndo vari kupfimba vana. Handizi kuramba izvo ende futi handizi kuti havazi wrong. But ndiri kungoti izvo mutemo wesupply and demand munouziva. Hakuna munhu achaseva nehove iri kurwizi. Ukatoona hove yoseveswa zvinoreva kuti iri mupoto. Saka nyaya iri kutaura panapa yandiri kuburitsa pachena ndeyekuti if situations can be avoided, let the situations be avoided. Why? Pamusana pekuti havazi kurepwa kava. Vanhu vari kupinda maziso avo akavhurika vachiona vachiita zvavanoda. And this apa hatingateere the law of coincidences. Pamusana pekuti zvinofanirwa kubuda pachena kuti kana ndikaita step A, B will happen. Ndikaita D, E will happen. So by the end of the day, kutadza kuzvibata kwangu, ndoramba ndichidzokorora, hakukonese kuzvibata kwako. This is the reason why titori neyoung people. This is the reason why tine young ladies who are principled, who are true. Why? Pamusana pekuti vanoziva kuti nyangwe bosi vakashata hazviroti indofanirwa kushata. Zvoreva kuti kana vakadzi vedu veya kuenda kumabasa tofanirwa kutanga tatonointerviewa mabosi avo tione kuti vanhu kwavo here. Pamusana pekuti izvo anosera apfimbo. Nyamba handizvo zvinofanirwa kuitika. Ndezvekuti munhu kana azviisa pachinhu anofanirwa kumeka sure kuti iye ave responsible. Uyu ane dambudziko matambudziko ake maviri. Akanyeperwa neumwe mufesi kunzi handina mukadzi, akamitiswa. Iye zvinezvi akuti ndakamitiswa nemurume wemunhu ndoita sei. Ndakambotaura nevamwe wakafanana newe ende ndodzokorora. Machoices ako maviri. Kuti uite uaccept kuti wave single mother. Otanga futi kutsvaga wakamirira murume wako. Mind you, handisiri ini ndati murume wemunhu, ati murume wemunhu ndiwe. Yechipiri ndeyekuti unogona kunojoina pacooperative iyi. Asi kana uchinge wajoina uzive kuti vawawana uripo mubhuku redenga ndo mudzimai wepo. Iwewe were in permanent prostitution. So by the end of the day, ndeyekuti dzako nyaya manje hadzizogoni kugadziriswa nemunhu. Dzinozomirira kugadziriswa naJesu kuti aone kuti unogona kudeclarewa innocent here kana guilty, because provision iyoyo haina kupuwa nemunhu. Tingakunzwire tsitsi nekuti une mimba. Tingakunzwire tsitsi nekuti wakadlerezerwa. Tingakunzwire tsitsi nekuti uri kurwadziwa. Shuwa uri kurwadziwa, asi ndoda kukuudza kuti two wrongs do not make a right. Iwe
wakatonakidzwa nezvakakunakidza. Chingoranga uchirambarira izvozvo, asi kana pane chinhu chausina murume. Chepiri chandoda kukuti unpabate, handichatauri newe manje, ndakutaura nevamwe vana vangu vari uko. Ndechekuti izvo, naimi izi ndakaroora ini, handina kumbobvunzwa kunzi une mukadzi here. Kwewo kuona musikana obvunza murume kuti hauna mukadzi here, uri kumubvunzirei? Zvinoreva kuti pane chaunenge waona, uda kunyepera kuita benzi, kunyepera kuita confused. But issue iripo ndeyekuti murume wemunhu anooneka, mukadzi wemunhu anooneka. Hapana vakomana vari kumboita confusion mumakombo, hapana vakomana vari kumboita confusion mumabhathroom. Ukatoona vakunyepera kuita confusion, vari kutongoreva kuti panosvikirika. Saka ngatiregei kuti pane munhu anoita confusion yekupinda mumota isiri yake, ogoita gore rese achingofunga kuti ndeyake. Hazvishande zvichidaro, as long as dzinopanana moto dzamakapiwa naJehovha dzichiri kushanda, and your conscience is still clean. Ukapinda mune chinhu ichi unoziva kungoti imimi munozvishingisa. Why? Because when you want it badly, and you can do anything hoping and trusting kuti iwe uchaita number 1. Zvino ndo maitikirwo acho enumber 1 iwaya ekuti unopinda nekusiriko. Uyu ari panapa uyu ane chechi yaari kupinda, asi ane dambudziko rake rekusvuta. Saka iye vanhu vari pachechi apa vari kunetsana naye nenyaya yekusvuta. Hatauri kuti ari kusvutei, indichangofunga kuti ifodya, but ndoziva kuti vanosvuta anogona kusvuta zvese zvese. So according to him, vanhu havasi kumubata zvakanaka. According to him, vanhu havasi kudisplaya mweya waMwari. According to him, vanhu havasi kumuaccommodate. Saka akubvunzawo inini kuti izvo ndinofungei. Inini ndiri kuda kukuudza munin'ina, kana uri kuda chokwadi ndogona kukupa anza yechokwadi. Bible rinoti, Paul achiudzwa anonzi, rebuke sin publicly so that the rest may fear. Saka vanhu vari kukuudza chinhu ichi vari kukutaurira chokwadi. Why? Pamusana pekuti vane vana. Why? Nekuti vane youth. Saka zvinofanirwa kubuda pachena position yesangano rauri kupinda, kuti iwe unogona kunge une weakness yekusvuta, but harizi basa rechechi rekuentertaina vatadzi. Ndoda kuti upabate. Handizi kuti vatadzi vanofanirwa kudzingwa, ndiri kuti asi munogara navo kwete muchivaentertaina. Chechi harizi bendi rekuti tinenge takagara newe tichiita make sure kuti wanakidzwa wapedza kurova fodya yako. Kuchechi kunouya kuzorapwa. Unofanirwa kutotenda kuti kune varume vari kukuudza. Unofanirwa kutotenda kuti kune vanhu vari kukubudira pachena. Iwewe chaunofanirwa kuita ndezvekuzvibvunza, zvandiri kuita zviri correct here hazvisi correct? Kana zvisiri correct, unofanirwa kuchema pamberi paMwari kuti akupe simba rekuita munhu kwaye. But Judas anofanirwa kuramba achiudzwa kunyange naJesu kuti pakati penyu apa pane umwe achandipandukira. Ende ndoda kuti kune vanhu vese vari uko, whether tinowirirana kana kuti hatiwirirane, purpose chaiyo yegospel yakanga isiri yekuti munhu unotanga wapinda chechi ozoita mukristu. Ndoda kuti mubade zvaifanirwa kuitika ndezvekuti munhu anotendeuka ozopinda chechi. Asi problem iri kunetsa vanhu tiri kuvanyepera kuti ingouyai muchazoita makristu. Saka chechi yozara nemachechi member pasina kana mukristu 1. Nyika yochitarisa manje yoti kana kuriko kunonzi kunamata, hakuzi kunamata. Why? Pamusana pekuti kune vanhu vakatongomira zvavo pabus stop vachinyeperwa kunzi munozotsvaga mari yebhazi maapano. But harizi riro simba rechechi. Simba rechechi riri muna Kristu. Munhu uchipinda kuti ndakupinda kunobhabhatidzwa, unofanirwa kumeka sure kuti uri kuziva zvauri kuita. Kuchechi hakuzi kwekunzwirana tsitsi nekunyeperana kuti izvo nguva ichasvika. Nguva yacho yakatosvika, ndosaka uri kuchechi. Unoziva ndorangarira ndichikura, handiziva kuti zvichiri kuitika here nezvi. Ndichikura kazhinji kacho ndaiti pese pandinchidhiraivha ndaifarira kumwa dringi isingamboiti. Saka ndaifamba nedringi yangu, zvokuti kazhinji kacho vanodhiraivha vanoziva kazhinji kacho it's either bhodhoro unenge warisa pakati pemakumbo kana grass unorisa pakati pemakumbo uku uchidhiraivha. Asi zvimwe zvaiitika manje ndezvinoti murodhi mune makomba,
murodhi mune mahambu, waiti waisa girazi rako pakati pemakumbo omva warova hambu iro rasika, rinorasikirawo patrausi pako iya dringi yayo. Asi kwauri kuenda kunoparidza manje havazvizive ivo manje kuti wangu wakaisa dringi pakati pemakumbo. Vanongoona eridha vachisvika netrauzi rakanyorova. Saka ukanzwa vachikubvunza kuti elda muri right here, usafamba uchiti sei vanhu vari kungondibvunza kuti muri right. Vari kuona trauzi rako. Saka zvitoripo ndezvokuti uchivatsanangurira kuti inini mentally I am stable, asi trauzi iri zvangobva nekurasika kwedringi. Asi futi nyange wanomira pamberi pevanhu wava kuparidza vanozviona, ende zviri kumunhu kuti adecide kuti chiri patrauzi pako idringi here, because iye panoenda dringi anopaziva, kana kuti maweta here, kana kuti chii chaitika, zviri kumunhu. Kana zvadaro usafamba uchirwa nevanhu kuti vakanditi ndatotesa matrauzi nyamba yanga iri dringi, because zvechokwadi trauzi ranga rakaita sei zvaro ranga rakadaro. Saka ngatiregei kurwisana nevanhu nekuda kweperception yavo when we have displayed zvinhu zvinoita kuti vanhu vave neconfusion. Ndofunga yafai. Uyo ari panapa ane munhu akamurota. Saka ari kuti ndinoti kudii nemadreams. Inini manje akarotwa nemukomana. Ndafunga tichikura papa nemufesi wedu ainzi George. Ndiri kutaura hangu zita rake kuti George because akashayika manje, saka haagona kundibvunza, ende anga ari mufesi wedu. Saka now zvakaitika ndizvoti takaenda kumba kwaNashoti, aida shoti. Saka muprocess yake yekupfimba handizivi kuti ndiwo method yake yaishandisa here yekuti ndarota chii. Saka ndozvaakanodza shoti kuti ndarota chii. Saka isi taifamba nechekumasure tichiteera, George naShoti vari nechepamberi. Tikanzwa Shoti achiridza chikwe, achidanidzira zvikanzi, George usandiudze zvekurota, isu takamuka. Ende nanhasi ndonyatsoona kuti kana pane munhu anodzinopana moto ndiShoti, handisi kutaura zita rake because Shoti ari panyika yevapenyu. Now dzapana moto ndiShoti, Shoti ari kuti izvo uri kundiudza iwewe zvemunhu arota, nezvaitika pamubhedha, nezvaitika kumagumbezi. Ende hezvino tiri pano hausi kundiudza zvekuti uyu akamuka uyu ari kutii. Saka haungauyi pano kuzondiudza zvemunhu arota iye akamuka aripo. Zvataifanirwa kutoita ndezvekuudzana kuti ini munhu akamuka, pfungwa dzangu dzakabatana, ndichinyatsoona zviripo, ndiri kukuda. Kwete kundiudza kuti kune mutumbi zvaunoona pawaenda kunorara wakurota, zviri kudanana nechiroto here kana kuti ndiri kudanana nemupenyu. So by the end of the day ndo nyaya iri pano. Imboimagina mwanangu dei kuri kunzi tese tinoteera madreams edu. Vangani vanorota vari mapresident? Kuna 7th kungade kwakazara kako. Ngoti arota umbva watotora suitcase yako umbva wananga ikoko. Saka kurota hatigone kuti kana munhu arota zvaarota zviri correct. Hatigone kuti kana munhu arota ndo zviripo. Ndoziva kuti munhu semanyorera waita aunopinda naye chechi, munhu waunowirirana naye, asi ndoda kukuudza kurota does not justify kuti muroorane. Ndinoziva zvakamboitika mwanangu mazuva apfuura, ndakasvikirwa neumwe mukadzi. Ndasvikirwa neumwe mukadzi ndomva andikumbira zvikanzi kwakuri kubasa zvikanzi ndiri kudawo track, pane zvandoda kuiitisa. Ndine kabasa kangu kandawana, ndobva tataurirana, ndobva tawirirana. Ndikati huya. Asvika kubasa kwangu mukadzi uya anondiudza zvikanzi izvo pano hapazi right, pane munyama. Zvikanzi pane chimuti chaive apa. Ipapa pana muti paari kutaura nezvapo. Pane chimuti chaive apa. Ndinofanirwa kupa cleanser because ndiri sangoma, ndidzinge munyama. Ari kuudzaini mukadzi uya. Ini ndokuchimubvunzawo ndikati, iwewe inini ndine track yauri kuuya kuzokumbira. Iwewe hauna track, urikuda track yangu kuti unotakura zvinhu zvako uite mari. Saka tikada kutsvaga nemunyama pakati pako iwewe neni, iwe sekuona kwako panyaya iyi ndiani? Ndomva handiti nyaya yedu yakangoperera pakuti akafunga kuti ndinotsvinya.
but chinondishamisa ndechekuti izvo anouya kuzobvisa munyama pamunhu waari kukumbira chinhu. Ndo dambudziko guru rinowanzoitika. Ndo zvinoitika manje, chinoita kuti upenyu tikonfuswe nevanhu. Handi nyaya yezvavataura, handi nyaya yezvavarota, inyaya yemazvatinofunga pamusoro pavo vasati varota. Nekuti tinovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora vaparidzi tovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora vaprofita vedu tovabvisa panyika yevapenyu. Tinotora varoti vedu tovabvisa panyika yevapenyu. Totora mapostori edu tovabvisa panyika yevapenyu. Tovatrita sevasiri vanhu. Saka kana vozotaura kuti tarota, zvoita kunge vanorota zvakasiyana nemarotero atinoita. Nyamba handizvo, kurota kunoita uyu nekurota kunoita uyu kunongofanana. Saka decision yeupenyu haiitwe nekuti munhu anorota sei, especially iwe kana usina kurota. Yafai, uyu ari kuti mai havasi kumuratidza kuna baba vake. Chandishamisa mwana wangu ndechekuti hausi kuti mubvunzo wako hausi wekuti sei baba vangu vasiri kunditsvaga. Because pane zvinhu tu zviripo. Iwe uri kuti mai havasi kundiratidza kuna baba, hauna problem nemudhara anoziva kuti ndine mwana asiri kukutsvaga. Ndo number 1. Saka zvauri kuita ndezvekuti mai vagoti vane dambudziko rekuti vakamitiswa, vakakuchengeta, vakarwadziwa. Saka mhosva yauri kuvapa ndeyekuti vanofanirwa kuziva panogara baba ako. Ndikuda kuti unyatsopabata. Ndoda kuti uzvitore iwewe sekunonzi waroora mukadzi. Ende uri kuti izvo mukadzi wawaroora anofanirwa kuziva kwese kune maboyfriend ake, maex, achifamba dzimba dzavo achiziva. So by the end of the day, though, assumption yaunayo yekuti she is deliberately denying you access to your father. Vanangu, zvinhu zvamunofunga zviri nyore kuzvifunga, asi zvinonetsa. Nekuti hatizive kwadzinotangira, hatizive kwatakabva, hatizive marambanirwo akaita, hatizive how these people parted, hatizive bitterness yakageneratwa, hatigone kutora zvinhu izvi at face value. Then we judge and conclude over these issues. Asi handirambiwo futi kuti une kodzero yekuona baba vako. Asi ndoda kuti uzive chinhu ichi. Usave bita nemunhu ari bita. Usave bita nemunhu ane zvinotomurwadzawo, nekuti haunzwisise. What has to worry you is, how come you have a father who never looked for you? However, you have a father who is not looking for you. How come you have a father wakutokura wakutosvika pakubvunza mubvunzo paFacebook iye asingauye kuzokutsvaga? Why wakakanganwika? Ende iwewe mai vako hazvisi kutovabhadhara here kumukanganwa. Mind you, hatisi kutaura nenyaya yekuti mumai vanofanirwa kuratidza mwana wavo baba here kana kuti chii. Ndikutaura newe mwanangu kuti nyaya iyi haizi nyore semafungiro aunoita, haizi nyore semaziviro aunoita. Kana uda kuzoona maomero ayo, mira ugomitiswa, ugochengeta mwana, ugosvika palevel iyi, maybe munenge mapa same level. Asi chandoda kuti ndikuudze nemweya waMwari ndechekuti Mwari kana akatendera kuti unosangana nababa ako, uchasangana nawo. Mwari akatendera kuti uchavaona, uchavaona. Mwari has 1,000 ways to make sure things happen, but do not force people into doing that which they don't want to do. You do not know the reason. Ngatinamatei. Baba vedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tanoisa vana venyu mukati memaoko enyu, nekurwadziwa kwavo, nezvinovanetsa, nezvese zvinovatambudza. Tokumbira kuti mimi saMwari muvaitire zvakanaka saMwari. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Vese vanonzwa uranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda.
pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda uyo unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyega uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Soko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tinorara tichimuka tinofamba tichisvika tinotsvaka tichiwana nokuti munotendera ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu muri ishe wamadzishe kunze kwenyu hakuna mumwe ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose muri ishe wenyama yose shumba yerudzi rwadhavhidha vavengi venyu vanoparara kana mukadzva ndichapota kwamuri panguva yehondo nokuti muri ishe wenyama yose Mikaeli muchinda wehondo kana mukasimuka nyika yose inogara kana imi motaura nyika yose ngainyarare nokuti muri ishe wenyama yose muri ishe wamadzishe kunze kwenyu hakuna mumwe ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose muri ishe
wenyama yose. Ndimi kwai rakabaiwa kunza ruporeso kumunu wose kuti ani nani anoda avene upenyu nokuti muri ishe wenyama yose. shongwe yemoto panguva yeusiku gore mumasikati kudzivirira kuzuva mavambo nemagumo eupenyu wangu nokuti muri ishe wenyama yose. Muri ishe wamazishe kunze kwenyu hakuna ndimi monga ndicha kurumbidza panguva dzose. Muri ishe wenyama yose. Muri ishe wamazishe kunze kwenyu hakuna ndimi monga ndicha kurumbidza panguva dzose. Muri ishe wenyama yose. From the beginning of this world, you are the Lord. From the foundation of this earth, it was your will. Through you all things were made. Thus you are the Lord of all flesh. No authority or principality supersedes your ways. Even nature hearkens to your word. You are the King of kings, the master of the universe and the inhabitants thereof. Hence, you guarantee salvation and life to all. There is none like you, thus we worship you. Muri ishe wenyama yose. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu. Jesu anozomira iyo kuchingamidza isu. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu. Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Apo tane kufamba safara kugara uko mvura inowerera tinoona simba. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu. Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Uyai kuna Kristu mvura yeupenyu. Munozowa na ruponeso wakazirirwa isu. Uyai kuna Kristu mvura yeupenyu. Munozowa na ruponeso wakazirirwa isu. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu. Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Tinozogara pedyo payo mvura yeupenyu. Jesu ndiye mvura ini, mvura yeupenyu. Jesu ndiye mvura ini.
After time, I was searching for peace in some void. I was trying to blame on my ears. In this world I was in. Safest relationships use me till I was done here. And all the time someone was waiting to free me from sin. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. Never again will I look for a fake rainbow sand. Now that I know the answer for my life is just starting to mend, and living each new day with him is a breath of fresh life. And oh, what I missed, he was there patiently waiting in line. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. He was there all the time. Kana vanoda mashuga daddy just because vanogada someone anoita take care of my bills ake, like vanogada mari ku survivor in upper life. Cause kazhinji ukazvitasa munyika munomu, it's rare kuona mukomana ane mari, someone who can take care of your responsibilities. That's rare, of which madhara anenge ane mari. Ende kazhinji madhara anoita zvemagirlfriends ane mari, saka vasikana vanenge vada kubenefit kumari iyoyo, ungadopiwawo mari. The reason why vasikana vachida mashuga daddy is vasikana vanodawo zvinhu, vanoda life, ende zvichikonzerwa nekuti havana life mudzimba dzavanorarama nevabereki vavo.
saka that life yavanochiva kune dzimwe dzimba ndo yavanoda kurarama nanasugar daddy so that kuti angoonekerawo kuti munhu pavanhu. That's the reason why vanasikana vachi you find kuti at times anokwanisa kumutonga aitori nemukomana wake wekuchechi but anongodawo sugar daddy anomuchengeta upkeep kuti ave munhu anoonekera musociety. So maybe to avoid that ndezvoti vabereki ngavadzidze kuchengeta vana vavo. Yeah, the other percentage diki ndekuti munhu waanenge aine vane shavo havo rekuti havasarudze kuti munhu mukuru kana kuti mwana mudiki zvinenge zviri ngori paari. I think that's the reason why vasikana vadiki vachida mashuga daddy and vakomana pavanoda mashuga mama. The reason ndeyekuti they don't want to work, vanoda life iri easy. Saka akawana munhu anomuchengeta ari kabhenten achichengeteka achipuhwa zvese zvaanoda achirarama ina gogo ivava inyaya yekuti vanhu havachada kusenza vakuda kalife kari easy kakango same nevasikana vanongoda kalife kari easy kasina kushanda kwakanyanya. Saka havachatya kuti ava ndibaba ava ndamai. I think ndo zvandinokwanisa kuziva about mashuga mama nemashuga daddy. Thank you, thank you, thank you. Welcome to Young People. This is a talk show for young people where they come together and to talk and discuss issues actually that affect them as young people. Just to say that the views that we are going to be hearing today are not necessarily coming from these young women and young men who are here, but they are representing the views of young people from all over. So today we are talking about a topic that I believe that young women here and young men who are here are really very much interested in. It is the topic around dating older men and dating older women. So we talked about dating before and what it is all about. And we talked about what comes out of dating, that when one is dating someone, they need to move from dating to what? To courtship and to marriage. But now we are hearing that young people actually want to date, if they are girls, older men, and if they are boys, older women, and vice versa. So are these relationships real? Are they freely entered into? Or are they based on some ulterior motives? This is what we want to find out from the young people. Would one really feel comfortable dating someone who is older than themselves? So, young people, tell us, what are the reasons? Okay. Is it happening? And if it's happening, why would a younger girl want to date an older man? Or a younger young man date an older woman? Yes. So thank you, Tete. For some young girls, they have daddy issues. Daddy issues. Daddies were not around. They don't have that father figure in their life. So by dating an older man, you are trying to have a father figure in your life. That's why you would date an older man. It's also with dating older men. You know, you feel you feel that you are more relevant, you know, when they are old and gray hair and here you are and you are young, you continue feeling younger and feeling more sexy. So, you know, when they look at you, they've got eyes for you only, and you are, you know, still sexy and still in your... Oh, there is no competition if you are dating older men? Okay. Okay, the other reason why one would date an older man is because of stability. They've made it in life. They've achieved. They've already bought a house. They've already bought a car. They are settled. And when you get in there and you are talking about going for shopping, going for holidays, they can afford it. Rather than a young person who is still trying to make it and achieve in life. Most guys probably, they are still in school, they are still working on their masters, but this older guy, he has had it all, so he's settled, he's okay. So you are getting a ready-made home, huh? I want to bring our attention to pedophile behavior.
whereby older men manipulate younger women into getting into a relationship with them. This can happen with younger women who are at the age of consenting, but it can also happen with younger women or young girls who are not yet at the age of consenting, and that becomes rape or molestation. So while others enter freely, fully aware of the consequences, others are simply manipulated and coerced into it, and for them it can have really detrimental psychological effects on them. So, to young men who are here, I just want to find out, would you want to date an older woman? If yes, why? If no, why? Okay, I think generally, firstly, I would like to say, as a boy, as a younger man, when I'm telling my friends that I've got an older woman, I think it's cool. It comes with a sense of pride to say, nah, she's just 5 years older, but still I'm hitting it. And then, also sometimes I think that there's some convenience to it. Because dating someone my age, I need to cough out a lot of money because I'm going to sponsor the dates, the money, the transport, the food. If I'm into sex, I have to look for the place. However, if I'm dating an older woman, she would sponsor everything. For me, it's so convenient, and I have to do less talking, like less, coercing for her, because she knows why we're here. Older women, they're straightforward. You don't waste time. You don't have to, to say, just don't worry, it's going to be fine. The older women, they know what you want. They know what you need to do. So it's quick, fast. You get what you want. You get your satisfaction, and it's convenient. So you actually are saying you want someone who can control you, someone who can tell you what to do, because they're calling the shots, they've got the money. It's just convenient for you, you're just coming along, okay? So you realize poverty has brought about a lot of, I would call them abnormal behaviors, right? Normally, you would find you are walking by, and you say, "Masquerade, say mama," or that's a good afternoon, mom. And she says, "Dip, dear, what do you say?" They will level up to where you are. And sometimes when those people flash things at you, because you're in university, the social pressures of actually wanting to pop up, right? You are in Nyanga today, tomorrow you are in Kariba. Maybe she's at work, but she just tagged you along. While she's working there, you are having fun. Some of them don't even care whether you are with them per se, just the company, right? So poverty has also been a factor. Okay, Marco, who do you want to date, an older woman? Besides the social pressures and money involved, older women can take care of you. They can do more than just provide money. They have gone through what you are going to go through, so they are ahead of you. So I think for young men, it's because of the intimidation, basically, that someone older than me, more mature than me, is interested in me. So why should I not indulge? Kathy? For men, I think, allow me to use the word, older men are gullible. They feel good when they have young women. They're competitive in nature, exactly. So when they see a young woman and he feels like, okay, I've scored this girl, it becomes so easy for the young lady to manipulate them. That's why you find there are memes where you see an old man who's lying on the floor taking a picture of a girl by the beach, and they're like, the same person who's causing fear in your house, some other child is making them do this. So it's the same thing where once a man is trapped by a young lady, they become gullible. They're no longer thinking, I don't know whether it's a midlife crisis thing or what, but they become very easily swayed, and the young lady can get them to do whatever they want them to do, to the extent of neglecting families. Okay. The normal thing is for the man to pay for him to have sex with a lady. So for a young man to have sex with a lady for free, or even get paid for having sex with an older lady, I think it's a bonus. It's a bonus. Okay, interesting. Yeah, I beg to differ with Geraldine. I think the older man knows what women want. So what women in general, or younger women? Yeah, young women. Okay. All the women want. So these women, they think they will be taking advantage of them, that they are old, maybe they know how to manipulate them. Whereas these girls are caged slowly,
They come to, they will be in need of small things. Slowly they are given money. You're given $50. You're given another $100. You didn't ask for it and you don't refuse. Then next time they'll say, your phone is torn. I need to buy you a better phone. You bought that. They bought you that phone. Then after a week or so, they will just ask you that you should come over. I want to go with you somewhere. And these girls are trapped. And the reverse also, the older women know what young men want. When we are in this relationship with these normal girls, they don't really treat us the way we feel we are being treated well. Okay. So, just a quick question for you guys. Would you really feel comfortable to go with your friends of your age, and you are showing off your older men, yeah? The older men. Do you feel comfortable, or the older woman that you will be dating? Okay, I think when we're looking at dating older men or older women, people are just thinking that you are doing it for just having fun or gaining something. But you can actually be in love with an older man. I can be in love with a 75-year-old man. I can be. And I'll actually show that man to my friends. And I'll be married to that man because I actually love that man. Also, older men know what they want, especially in the bedroom. With these young ones now, today they go to a club, they see this, they'll tell you today, lift up your leg, today bend over, what. But these ones, they'll tell you, if it's I'm going to be doing dog style with you, that's what I want. So this is why I can actually be in love. And it's not embarrassing to date an older man and to show him off to my friends. So you're actually saying when you're dating the older men and the older women, you are engaging in a sexual relationship? Because I don't think, would they just date you to say, I'll marry you, I'll wait? Is there some sexual activity involved when you're dating the older people? Yeah? Well, Nisha, depends. sorry, I'll go to Nisha, then I'll come to you. Nisha? Thank you. I think that, being as they're giving you money and gifts in exchange, they would want something else in exchange. So you can't say you're going to date someone to just get money, to just get gifts. No, they're obviously going to want something in exchange, and that's obviously your body. It's you. So yes, they're giving you the gifts and whatever, but they're going to want you in exchange. And most of the time you can't really refuse because they'll be like, oh, but remember, I bought you this, I gave you this, you asked for this and I gave you. So yeah, they will want something in exchange. You wanted to say something? 30 seconds? Yeah? Any man who dates someone or be in a relationship with someone, they want something from you. They're not just dating you to be friends. They're dating you, whether they're young or they're old. They want something. What I wanted to say is, when you are in a relationship, whether you are in a relationship with an older man or an older woman, there is that fulfillment that you get. Remember the statistics that we have, especially for the girls. We have few boys. There are few. We cannot have each person their own. So, as it is, if you get one who is divorced, if you get one who is widowed, you should be grateful that you have someone whom you have as your own, whether they are old. It's your man. It's getting hotter. It's getting hotter. We are just going to take a short break so that we take some drinks and some oranges because this is getting hot. Please don't go away. We will be right back. Welcome back to Young People. Same. It was getting hot. We are talking about dating older men, dating older women. So you were saying? You had asked if these relationships are public. Yeah. In most cases, the younger person tries to hide it from their peers because of the stigmatization that comes from it. And to support this, young women or young men that end up in relationships with older counterparts, it's because they want to keep up with appearances of what they are not. They want to appear as though they are moneyed when they are not. So they hide their blessers behind, and all you can see is the money, you can see the vacations, you can see the visits to hotels, and those are the tell signs that they are probably dating someone that's older. But they really don't come out in the open to say, this is my cougar, this is my blesser. They try to keep it a secret. Just to find out from you young people, your parents, if you are dating an older man or an older woman,
what do they say about it? Are they in agreement? Do they feel comfortable? Because your man is same age as your father, or your woman is same age as your mother. How do they take this? Some of our parents usually they are not comfortable saying, "Ah, how can you date someone who's probably my age, and that person can be your father?" However, I like that you used older, not old. Older, not what? Not old. Oh yes, because I can be a girl who's 45, then a 39 guy is going out with me, or I can be a girl who's 40, and a guy who's 46 is going out with me. So I liked that you said older, not old. Because okay, go ahead. So it's very easy to hide your relationship under a job. You just tell your parents that, look, I'm not working at some NGO, right? Or my business is booming. And look, the moment you start spoiling your parents, a lot of people do this. You buy your parents a car, so you hide all that guilt under blessing your parents. And in communities, everyone is saying, when I'm look at so and so's child, they are really doing well, right? Yet they don't know. So whilst they hide that, they compensate by actually taking care of the family. So can one freely express themselves, in such a relationship? When you're dating an older person, do you freely express yourself? Who has got the upper hand in such a relationship? The older person has the upper hand, and he calls the shots. This thing of dating older men and older women, it's more prevalent in universities. So this other day we parked at the University of Zimbabwe, and one guy came and said, "Ndine stock iri kubva kuBulawayo." Stock? What's that? What stock is that? And then stock. How's this stock from that? So then he said, ladies, they're coming from Bulawayo. So we have middlemen at the university who are in the business of trading. They're linking the older girls with the younger girls. Yes. Are these the blessers? So they are coming in for something. So you had said the older person is the one who is in control. They're calling the shots. Yes. So aren't there any dangers around that? What can come out of such a relationship? There are a lot of dangers that come with that, and I'd like to bring our attention to the probability that you might have an agreement with this older man that you are going to spend time with them and be intimate with them for maybe $200, and then after the act they tell you, I only have $50, and there's not much you can do about that. So that's the number one danger that's there. And then there are also STIs. Now with older men who are used to this life of sleeping with a number of women, they may have sexual transmitted infections, HIV and all that. And when you are having the act, they might not be comfortable with the idea of safe sex. So they tell you, I'm paying for this, and you can't tell me to wear protection for that reason. And you end up being exposed to sexually transmitted infections. But now younger women are wise. They take preventative measures to ensure that they don't end up getting HIV and other STIs. Yeah. Thanks. I'd like to say young people are aware of the dangers, but I feel like the pleasure overwhelms the fear of whatever is going to come. Because it's so nice, if you think about it. Because if it's an older woman, she's had a husband and so many men before. In other words, she's got experience in pleasing. So you're saying, if I'm exposed to HIV, I can use those pre-exposure whatnot. I can get my protection. But as long as I'm in that position, I'm so sorry. Yeah. I'll give to Kathy. As you are answering, I want you to also have this question in mind, because maybe I'm coming from an old-fashioned position where I think, this is my opinion, that the older you are, the tired you are becoming, and the younger you are, the fresher that you are. So I'm not sure here if you are fresh and they are going for the dying horse. How does that, where is the pleasure coming from? Are you saying the older they are, the stronger they are? Would someone then answer that one? Kathy? All right, I just want to kill two birds with one stone. You asked the questions about parents, and what Juvencio mentioned to as middlemen is what we call pimping,
we have people and we have mothers that are in the business of pimping out their daughters. So your mom will make sure you are keeping the correct weight. You are doing they'll tell you what to do so that you can get that man, and that man will look after you, and the mother will eat through you. And some ladies may be fortunate to then, they'll even go to the theaters, the sangomas, to get you a little something. Okay. And this is the reality. And then to answer your question, we also have a pandemic where I can speak for the females, because I've interacted with a couple of ladies that have been in this relationship. The men end up taking performance enhancing drugs to keep up with the women. And sometimes because they would have been mature in age, it doesn't really sit well with their systems and they crash. So we certainly do have a problem where, like you mentioned, the older the system, the slower the engine. And it certainly has implications on their health, because now they're trying to keep up with the young ladies. Yeah? Okay. Quickly. Answering your question, Yeah. I think our generation, we want good life. Okay. Good life, soft life. You know, these ladies, when they're talking about soft life. So they can substitute pleasure Yeah, for good life. so we are too lazy. We are somehow lazy. We don't want to work for our things. We just want things that are there, and we just enjoy. You know, when you were young, we used to like our papas, according to who they are then, and you grow with them, they develop. But these young women are slow. They have no patience to wait for us as young men to work ourselves out and to become who they want. So they want soft life. They want good things. So Yes. that's the other advantage of why they say it's easier to date an older person, because they only come once a month, but they're spoiling you throughout the month. And when they come once a month, probably just one round they knock out. But this little one who's bought you pizza, that's worth $7. He'll have it in the kitchen, takes you to the bathroom, takes you to the lounge, and he overworks you over just pizza. So it's another example. It's another advantage. Okay, we can go. I'm thinking of a situation whereby we're looking at older women as people that are old. But then I'm seeing there's some sexually deprived older women. They're saying they're married to these old guys. So now they're looking for sexual pleasure. They're saying, I'm still burning inside, but my husband is burned out. So you're going to help them out. Look for us, we're still energetic and we're still eager to please. You see what I'm saying? And for us, it's also an ego thing to say, I'm pleasing these older women. So my ego is so much boosted, even amongst my peers, and I'm saying to her. Okay, can I ask you a question? What if this older woman or older man has got children? Are you willing to get yourself into that picture? They've got children. They want to marry you, huh? And probably at the same age as their children. Yeah, I'm not the mother. I'm not the stepmother. Isn't it? The guy is marrying me, so I'm comfortable with it. There is nothing wrong. Isn't the father will be providing? So, and the advantage of that is that sometimes these older guys don't even want sexual. They don't want to be sexual intimate, because, like what you said, they are tired. They just want massages. So they will just call you up, Amanda. Where are you? I'm here, but wait, let's go to this hotel, and then you massage them, because that's what they want. So yeah, I'm comfortable within me being a stepmother to a rich man, to a rich old man. What are you saying? Okay. Okay, I wanted to say that there's nothing wrong with being a stepmother. Also, the fact that in most cases, many ladies do not want to actually have children of their own because they want to maintain their body. So it's actually an advantage. You already have kids already. So I will maintain my stature. I will maintain my body as it is because children are already there. Then the other question that you asked about satisfaction. In most cases, if the engine is wasted, as he has said, in most cases, they'll then have another guy. So there's this older man who is providing for me. Then I'll have Evancia as my other guy who is satisfying me sexually. So there are benefits, both sides. There is financial, there is sexual. Guys, what do you have to say about that? Are you okay with what the young lady has said? You are the sex toy, and they have got someone who is doing the provisions. And just wanted to say, who is going to marry who there? Are you going to get married to the rich person or to the one who is providing the sexual pleasure? So it actually becomes a cycle. Yeah. Right?
she can get her blesser to fund our wedding. Exactly. And I also may have my own girlfriend. So she's getting money from there. I'm getting money from there. I can also get my own girlfriend. Because, so it's business, it's a supply chain, money is moving. Yes. So you're saying as young people, you're okay with this cycle that is happening? In some cases, you actually know that my girlfriend has got a blesser and my boyfriend has got a blesser. Let's get the blessers adults out there. You are hearing what young people are saying. Sometimes they get into these relationships like a transaction where you are getting money and you are getting pleasure somewhere, but there are two people who are in agreement there that eventually will get married, but the other two in the picture are just being used. It's getting hotter. It's getting hotter. Please don't go away. We will be right back. Welcome back to Young People. Say. We are talking about dating older men and dating older women. It was getting hot. Young people were talking about why they are doing it, that in some cases it's because of provision, that the older men are providing. Younger men were saying it's very convenient. Again, they will be provided for. But there were issues that were now coming up, which points to parents at home or married women and married men who are somehow contributing now to this issue of these younger people dating their husbands or their wives. So I want to welcome the parents to the show so that we can be able to hear from them and hear the younger people ask them questions. Please help me to welcome the mothers. Thank you, thank you, thank you. Please take seats. Welcome, Mrs. Suspense, Mrs. Mbuse, and Mrs. Moyo. To Young People, say. We are talking about younger people dating older men or dating older women. And young people, I think you were listening to them talking about why that is happening. And they sort of like some of the reasons are emanating from the challenges that are coming from homes of married people where their husbands now go to pray the younger people. So before we give them an opportunity to ask you questions, we want to find out from you as mothers, how would, if your daughter is dating an older man or your son is dating an older woman, how do you take it as a parent? How do you take it as a parent? Thank you so much, Tete Makove, for that question that you have asked. It's very disheartening for a parent to realize that your son or your daughter is dating an older person, because you know that an older person dating my daughter or my son is because they want certain advantages. They've got a lot of advantages over my child because this child is still inexperienced. And this older person is manipulating my child. And they've power. There are power struggles that go on when an older man is dating or an older woman is dating a younger person. So they are exercising power over my son, so that my child is not able to make independent decisions. So the older person is the one who's always calling the shots. Okay. Yes. Mrs. Mbuse? Thank you so much. Mrs. Makove, your group of youths, yeah. Anyway, dating older men or older women, there's always a power dynamic there. And from the discussions that I've been listening to, I'm getting a sense that the youths want an easy life. They want an easy way out, and they don't want to respect the process. It almost seems as if the ethic of hard work is not in them. They just want it now. They want instant gratification. They want instant houses. They want instant cars. They want instant everything. But they're not respecting the process of working towards that. So they're just taking the short way to achieving what they want. So there is no love
in these relationships that I'm hearing about. There's no reciprocity at all. It's always somebody giving and someone getting. Whereas in a real relationship, it's supposed to be a give and take. Thank you. Mrs. Moyo? For me, I think our young people are very myopic. They're short-sighted. All they can think about is here and now. They're not looking into a vision of their own, so they can ride with anything. So if you don't have something, a purpose of your own, you can go for anything. And they think these older men are fools. They're not. They know exactly why you're in there, and it's for their money. And they will not have it go for just anything. You think you can trick them, and they're very gullible, like you said. It's the opposite. You're not the smart person here. They actually serve to benefit, and to your surprise, when your heydays are gone, you find yourself alone and with nothing. Thank you, Mrs. Moyo. Thank you, Mrs. Moyo. Thank you, parents. You have heard them, young people. I know you now you've got questions. You want to respond. Okay. So, you're okay. That's fine. So parents, when you were speaking, you said it's a give and take. You just want to be given. What if your daughter is actually in love with that older person and it's not give and take? Will you accept that? And what if your son wants to marry a woman who's 5 years older than that? So we'll take 3 questions. One, just listen to the questions, then you answer. Yeah. Let's take this one for instance. We have a situation here. We've got high rate of girls more than boys, and to those boys who can afford to marry less, and other boys are deciding to become women, right? You have a girl child at home. They are above 25, close to 30, and they are now almost going to 40s. And they have now decided that they just need a guy who is an older guy who is stable. They who can afford to pay their flat. They will have access to get their babies, and they live their life. What you do in that situation? Okay. The third one, Mako. We've been mentioning older and younger. We've been very vague about that. How exactly do we draw the line between this is too old for you? Are we supposed to be dating age mates? Or there's supposed to be a certain gap that our parents are supposed to decide for us, or we're supposed to decide for ourselves, where this is appropriate for you to be dating someone, or this is inappropriate? How old is old? Okay. Parents, make it snappy because they all have good questions for you. Okay, I want to answer the one, how old is old? I mean, history or research has indicated that a 10-year gap is always not wise. Anything less than 10, it's okay. But if it's 10 and more, psychologically, there are advantages and disadvantages of dating a person that's as old as 10 years, a decade older than you. And you're not in the same generation. Yes. Yeah. The things that you like are definitely different. Dating someone who doesn't know Cardi B, your storylines will be different. But that doesn't matter really. The music that we're going to listen to. In a relationship, it's important to have open, frank discussion. You listen to country music and commonality. If you don't know Jim Reeves and you don't understand why you can play Dolly Parton all the way to Nyanga from Harare, you will be suffocated. And also culture changes during those periods. Okay. Culture. So can you answer your question? There was a second question. Yeah. I love this guy. Yes, I will answer the give and take and the I love. Love is it's a very broad word, and it depends. There's certain things that may make us feel like we are in love with someone, but we are not. So it could be based on material things. That is not genuine, true love. Because once those things stop coming, then the love is gone. It could be based on looks, and once those looks go away, then there's no love there. And the older you get, the less beautiful you look. Okay, getting married to older men for the wrong reasons is always, something that is not right. Because they are getting married, and is it because they want to get married? Because they are
they are forming a relationship, but what is the relationship being based on? Yes, you have the child, and then what's next? So, Mama, they're also saying the younger men are now few. It's the older ones whose wives they've died who are available. Maybe, Mrs. Makove, I would also like to add that the older men are not really looking to starting a family. They're looking for someone to have fun with. Okay. So if it's going to be somebody who's got marriage on their mind, they're not going to be interested. That's why they would rather have the 25s and below, because they know they're still into having fun. They're not seriously thinking about settling down and having children and raising a family. Question? Yes? All right, in my discussion with a lot of older men, the ladies seem to be dropping the bar. Why is it that, especially the ladies, when they're married now, when the 8 cows have gone, you drop the bar? Where you used to go jogging, where you used to dress nicely, you don't bath after coming from work, you wear that funny pulling socks that's brown in your head when you're going to sleep. So this is why they intend to. So why is it that the bar is dropped when you're not in marriage? Okay. I wanted to add on to that question that these older men or older women should actually appreciate the young girls. They actually give stress to their spouses. And then these spouses will come back to the younger ones to vent, to be at peace, to be given massages, to have a listening ear, especially with the ladies. They don't listen. They're always talking and talking and talking. But then when the older man comes to a young girl, she's willing to listen. She's there warming up their socks and making sure that they're okay and settled. We get it, yeah? So I'm seeing a lot of things that our mothers are saying, yeah. But I'm saying sometimes really people are in love. Wait, don't get me wrong to say that. Okay. Yes, listen to what I'm saying. There's young kids, they're not getting into it for money. There's a 20 years age gap, but it's pure intentions. What are you saying about that? Okay. Biblically, it's not wrong also. That's what I'm not saying also. When I was thinking about it, I didn't see any way it's mentioned. So if it's my preference. You are going to answer those questions. We are going to answer those questions. We are just going to take a short break. We will be right back. Welcome back to Young People. Say. Before we went for the short break, young people had asked questions to the mothers. What if there is real love? And the question is coming to you mothers. They are saying, you have dropped it. You are no longer bathing. You are putting the old socks in your head. And it is coming from the young ladies. You are stressing these older men. And so they are coming to find solace in the younger women. What have you got to say about that? All right. So I want to say that it's possible that they can be loved, but most of our young people are ill prepared of these kind of relationships. You actually need to get into a marriage counseling so that you come to some sort of commonality and know what exactly you're going to deal with. The health challenges, you have to be prepared that, you know, as you grow older, there will be non-communicable diseases, diabetes, hypertension, you know, sexual dysfunctions. All that sexual prowess you were talking about is on the decline. Are you going to live with that without actually having to venture outside the matrimonial bed? So essentially what I'm saying is get prepared, know what you're going to get into, and try to find common activities, common hobbies with your older men. And if there are power dynamics and you don't have a voice in that marriage, it's not a marriage. Actually, Mrs. Moyo, I'm going to come with a question to all of you as parents on are there any consequences of age disparities? I'll ask you that question so that you can expand further. Yeah, which question are you taking? Okay, I'm going to take Paida's question, but I'll take part of it. Okay, and I'll also go to Ronald. Okay, Paida, you were saying, you know, you are the stress relievers. Anditika. Okay, I'm going to tell you just a typical day of a working mom who is married. She's got work, she's got children, she's got a house to look after. While you, Paida, you're probably at home, and the only thing that you need to do is to look pretty for him when he calls and says, I am coming over.
So what's on your plate is a lot less than what's on mine. So forgive me if sometimes I don't have time to give him a massage because my child was sick all night and I was up taking care of him. And I think it would be unfair for him to expect me to also massage him while I'm taking care of our child, who he said he couldn't take care of, by the way, because he was too tired and he had to go to work. But I should take the day off tomorrow because I'm supposed to take care of the child who was born by two parents. So there's that part. I hope it answers your question as to, you know, why they are coming to you and for maybe stress. you can add to say, Paida is a lady. If by any chance that she's going to get married to this man, she will also have some babies coming, isn't it? And the cycle continues. You will be in my shoes, Paida, and you'll look for me and you'll ask for pointers, and I'll be so happy to give them to you. And then me to dropping. Ronald. Okay, Yes. let me just respond to Ronald before you go in. Ronald, chisokisi. Brown. You said brown. Oh my goodness. And well, for starters, socks. That sock is made of silk, and it's good for my hair. It does not freeze. So I'll put my socks on and I'll cover it with a bonnet, and then it looks pretty. And again, the stresses that we are dealing with, more pressing issues to deal with than, you know, a marriage is supposed to be 50-50. It's never supposed to be one person pulling the load by themselves. We're supposed to be handling it together. So I'm thinking that also, Mrs. Mbuse, I'm getting you, but I think the younger people are also saying there are some women out there who are dropping the ball. We need to make sure that the standards that yes, some things can change in life, but we mustn't also drop the ball. Sometimes we can't help it. Hormones, childbirth, contraceptives, they all play a role in how my face is going to change. I can break out, I can react. I can also gain weight from having babies. I can develop stretch marks from having babies. It's not that I want to, it just happens. And also, in addition to dropping the standard as well, we expect our husbands to also help us, to also come in because of the stresses that she has been mentioning and the responsibilities that I have. I expect my husband to also help me with the child, because now I'm dropping the standard because of the so many responsibilities that I'm having. And for Paida, I just want to also answer you that you are removing stress. But why does 80% of the men remain with their wives and not come to you? And yet you are the stress relievers. Food for thought. Questions? Yes. They? Tete, I hear what the parents are saying, and I appreciate you mothers, and I feel like most of the answers that they're giving, they're textbook answers. And theoretically speaking, they make sense, but in reality, that's not what's happening. The reality is your husbands are sick. They're twisted. Most of these little children, they dangle things in front of these girls and they don't know what's going on. So for a full-grown man to leave his wife and the responsibilities to go and trap a little girl, that is another problem we have to deal with. Yes, we have youths here. We're talking about the youths. And the youths, yes, you're being used, little girl. But the man is sick. We need to deal with these men. They're twisted. Okay. Totally agree with you. Okay. Totally agree. Yes, then I'll come to you. Okay, so to the mothers, what happens to the women like you mothers who are dating the younger men? What will be the issues there? Okay, maybe I will attempt to answer this from a theoretical point of view because I'm not into it. But I'm thinking there's come a time when the husband is neglecting his duties because he's out chasing the younger men, the younger women. So I still have needs. They're not being met. So my next best option is to look for somebody who can meet those needs for me as well. We've been taking it for so long, maybe we're dishing it back for once. Okay, so we are saying it's sickness all the way. It can be a sick older woman and a sick older man. It's all sickness. So, all right, you want to say something? I would like to say, at the end of the day, it's all adultery and fornication. Oh, yeah? Prostitution, if I may say. Because now it's just money, it's a transaction. People plainly say that I'm giving my body and I'm getting money. So it's really
if we're all agreeing, yes, we've got needs and whatnot, but in the eyes of God, it's wrong. So let's bring it home, huh? We have heard what is happening. We have seen the picture that is being painted here, and you've also heard from the mothers and also from a professional point of view. Maybe before we in a minute, just in a minute, Mrs. Moyo, in a minute before we do that, can you tell us about, are there any consequences that comes out of the age disparities? If someone dates an older person, are there any health challenges, any consequences, psychological, etc.? People are quick to point that sex worker in the streets who's trying to make a living, but they don't identify themselves as sex workers or transactional sex workers. They want to keep clean. But you know what? The sex worker is actually empowered better than the mothers who are having relationships with the young guys, yeah? and blessers, because that sex worker is on PrEP. And the young woman in What do you mean by PrEP? Pre-exposure prophylaxis. Okay. They know they're going to get exposed to HIV. And they're what? They're on PrEP. They will maintain their HIV negative status. But because I am my daughter, I do not have to be seen to, to be taking PrEP. It's for sex workers in courts. I will have sex with that Gen 10 and still get infected and infect other people. Yeah. The same is true. It's not just HIV in this case. There's HPV. These young girls, they're not even going for an HPV shot. Yet they're having unprotected sex. They have sex at a very tender age. All that predisposing them to cervical cancer. And a whole lot more. So let's bring it home in a few minutes to, I think, what then are we saying as young people? Should we continue to date older men? Should we continue to date older women? What advice would you give to other youths out there and to yourselves? I think we need to turn to Christ for help, because some of these issues that we are facing, they affect us, and the pressures are really real. So we need to learn the art of patience, the art of building, and to just be content with what you have. I wanted to say that there is need for change of behavior. What may seem like a solution to the fact that there are no longer young boys to marry may actually be a problem. As they've indicated, you are getting married to someone who is already old, and there are diseases which come along with that. So it may seem like a solution, but it's a problem. And also the fact that you are being used as a painkiller, it means there's something wrong with you. You are not. It's not like the older men or the older women are the one who are sick upstairs. You are also sick because you are being used. Okay. As long as they are 10 years older, be it woman or man, thou shalt not touch. Nisha, okay, you can give to Nisha for a minute, yeah? Okay, so they say age is just a number, but I don't think we should really follow that saying. Instead, we should wait until we're ready to be in a committed relationship rather than just rushing into things, like you were saying about the Bible and all that. So here we are. I think this topic is very interesting. But what I've liked about this discussion is at the end, there is an agreement here that you can be used, that you can contract diseases, that at some point in your life you can become very miserable to an extent that you can sin against God. Because when it's no longer interesting, it will come a time when it's no longer interesting, and you have got to take care of that older lady, or you've got to take care of that older man, yeah? Bathing them, dressing them, because they can't do on their own because of age. But we're not judging anyone here. We're just bringing the facts out as they are, that this may happen to you in the long run. So we want to thank you, the younger people, and we want to thank you, the parents, for bringing out this as it is. And we are hoping that some young people out there, and some older men and some older women out there have listened and they've learned something from this discussion. And we are hoping that this is going to save someone, and this is going to save some relationship. Thank you very much for listening. Till next time on Young People Say, yours truly, Tete Makove. Thank you. Bye.
wese wavanonzwara uranyi sokora kanaka murese pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda Soko pago monemikana Baba wanikanwa Ari kudaita Uyo unoda Uyo uya Nasi uya Pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeiniega Uyo unoda Tumasoko pago monemikana Baba wadikanwa Ari kudaiza Uyo unoda Soko pago monemikana Baba wadikanwa Ari kudaita Uyo unoda Soko pago monemikana Baba wadikanwa Ari kudaita Uyo unoda Baba wadikanwa Ari kudaita Uyo unoda Baba wadikanwa Ari kudaita Uyo unoda Right leg, left leg. Move. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today.
Happy Sabbath, parents. Happy Sabbath, children. And welcome to yet another episode of Kids Time right here at Bluffhill SDA Church. My name is Shumi Chekerwa. You can call me Auntie Shumi. And today I'm here with yet another exciting story that I hope that you're going to enjoy and learn from. This story is about a family that was just so big. Oh, this family had mommy and daddy, there was Sarah, there was Tom, there was Melissa, there was Panache, there was Tatenda, there was Ndatenda, there was Tinotenda. There were just so many children. All the children were 12. Imagine having 11 brothers and sisters. Oh, you just feel like it will be a busy home. Imagine Tinotenda and Panache running up and down the stairs. Imagine Ndatenda and Melissa having an argument and pulling each other's hair. There was just a lot of chaos. Now, the youngest in this family, her name was Rendai. And Rendai was the youngest, and she was the sweetest little girl. She didn't care that she had lots of brothers and sisters. She loved everybody, and she treated them so well. Now, sometimes, because Rendai was a very quiet girl, sometimes the older siblings would forget that she was there. They would go on with their business, they would cook the food, and no one would notice that Rendai had not eaten. Yes, the house was that busy. Sometimes Rendai would be at school and she would sit there and wait for someone to come and pick her up. And mommy and daddy would be so busy that they would forget that Rendai was even there. Oh, this made Rendai so sad, but she didn't mind because she loved her brothers and sisters, and she was so happy that she came from a big family. Now, as the years went on, Rendai was growing and growing bit by bit, and Rendai realized something. She realized that her brothers and sisters were always fighting. They were always arguing. They would argue about anything, big or small. They could stand in this room and say, what color is Auntie Shumi's jacket? And one would say, that's obvious, it's red. But someone would say, but what type of red? Because there are many types. They'll say, that's so stupid, there's only one red. And from there, they would start arguing. No, it's this red. No, it's that red. Is it really red? What if it's maroon? But that's not maroon. Yes, it is. You don't know colors. And they would argue and argue for a long time. Oh, Rendai hated this so much, and she didn't want to hear them arguing. Her brothers were arguing with her sisters were arguing with each other. Her parents were just exhausted because they just had so many children. So what did Rendai do? Rendai decided that she was going to take things into her own hands and make sure that there was peace in the family. And so she came up with a plan. She said, everybody sit down for a family meeting. Everybody sat down. They said, okay, Rendai, we don't have time. What do you want? She said, I've decided that there will be no more arguing in this house. Obviously, the siblings laughed and said, Anna Rendai, what do you mean? And she said, I'm telling you, we are going to come up with a new system in this house. Whoever tries to argue with someone, whoever calls someone a bad name like stupid or silly, you have to bring, and she brought this big jar. She said, you have to put $1 in that jar anytime that you call someone a bad name or that you want to start an argument. Mommy and Daddy liked this idea. They said, okay, Rendai, let's see, maybe you're onto something here, because Mommy and Daddy agreed that this fighting was just out of control. So, the first day started. Rendai was there, she put the jar on the table and said, anybody who says anything bad, $1. And so, the oldest brother woke up in the morning and said, good morning, you loud little children. Rendai said, that's $1 for you. Why are you calling them loud? The big brother said, oh, snap, what have I done? So he put his dollar in the jar. The other sister, Melissa, woke up and said, good morning, you noisy bunch. Rendai said, why are you calling others noisy? That's $1. Put it in the jar. Sister said, oh,
snap, what have I done? And so as the day went on, anybody who tried to start an argument, anybody who tried to start some trouble, mommy and daddy would say, put $1 in the jar, put $1. As first week was difficult, second week it was getting a little easier, but as time went on, Rendai realized that the house was peaceful. People were playing together and laughing together. They were sharing their toys and they were sharing their food, and everything was going on so well. What does this story teach us? This story teaches us that even if you are the youngest, even if you are young, you can bring peace and happiness amongst people. Just because other people are doing bad things and calling each other names and fighting with each other, that doesn't mean that you should join them. We should always be boys and girls that look for a chance to come up with new ideas to make the world a better place. We shouldn't say, I'm too small, I'm too young, I'll do it when I grow up and I become a church elder, or when I'm a Dorcas leader. We can start bringing change right now, as young as we are. We should always, always remember to pray about this. Let us pray. Dear Jesus, thank you so much for loving us. Thank you for reminding us today that we should always be people that look for chances for you to use them to bring peace and love amongst our loved ones and our siblings. Jesus, please may you help us to always be good boys and girls and to love our brothers and sisters with all our hearts and to not argue or fight with them. Jesus, thank you so much for our families. Please may you be with those who've lost their family members and help them to find love and comfort for those around them. We love you, Jesus. In Christ's name I pray. Amen. Of quiet rest, near to the heart of God.
tinotenda ishe nekutitungamirira, tinovatenda nekutichengeta kati menguva yakaoma zvakadai. Toda kuvatenda nekudzidzwa kweshoko ravo kwanga kuri pakati pedu. Toda kutarisa chimwe chezvidzidzo zvatakavimbisana tichitungamirirwa neshoko raMwari. Ngatitsinzinei tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu Kristu tinokutendai nekusingaperi. Yasvikazve nguva yekuti shoko renyu reitaurwe kuvana venyu. Tibatsirei, imi ndimi muridzi wevanhu, ndimi muridzi wedu tose. Kati mesabata renyu dzvene tokumbira kuona imi, tokumbira kunzwa muchitaura kwatiri, muzita raJesu tinogana kusingaperi. Amen. Nasi toda kutaura chapter 24 verse 14 Matthew. Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse ya 14. Notiyo ivhangeri iyi youshe. Masvikapo kamunhu washe iverengei. Ivhangeri iyi youshe ichaparidzirwa kunyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Sangano rinoti kudini? Saka Bhaibheri riri kuti ivhangeri iyi youshe, according to God, we do not have gospels. We have just but a gospel. Apana ari kundinzwa. Zvatinotaurirana zviya zvekuti aiwa kusiyana kwedzidziso chakakosha tichienda kudenga. According to Jesus Christ, tine vhangeri ngani? 1. Zviri kunzwika isanga. Saka kuri kunzi vhangeri iyi yeushe inofanira kuparidzwa kumarudzi mangani ose, kunyika ngani dzose. Hanzi kana yaparidzwa ipapo kuguma kuchadini? Kuchasvika. Saka inzwai vana vaMwari, iri kunzi the gospel of the kingdom. Zvairi kureva ndezvekuti muishe wevhangeri iyi, kana kuti the king of this kingdom ndiMwari. Vhangeri yeushe hwaMwari ivhangeri yaMwari achikunda zvakaipa ari muvanhu. This gospel inotaurwa navakorose, Peter achidzidzisa, Pauro achidzidzisa kuti chakavanzika ichi chikuru chakanga chakavanzirwa kuvanhu vese, asi Mwari akazozivisa kune avo vaakada kuzivisa chakavanzika cheukuru hwake, chekuti kudini? Chekuti Kristu mukati menyu, tariro yekubwinya. Christ in you, the hope of glory. And this gospel has Christ as the king. It is a gospel of Christ. Arisi vhangeri remachechi. Kudenga hakusi kuenda machechi. Kudenga kunoenda vana vaMwari. The gospel is not about churches. The gospel is not about preachers. The gospel is not about prophets. The gospel is about Jesus Christ. Anything else that is not about Jesus Christ, that is religion. Isu hatizi vanhu vanoparidza vhangeri dzimwe. Takadanirwa kuparidza vhangeri imwe chete yokuti Kristu ndiye chinyi? Ndiye Ishe. Muri kuninzira hama dzangu? Saka paishu yemutemo waMwari, Mwari ndiye Ishe. Kristu akauya mukati memoyo yedu, mitemo yaMwari inodini? Inochengeteka. Kana uchienda pamira, mira richikupa mhosva, usagumira pamira, there is hope. Saka tichararama panyika, that is the desire of God. Tichararama panyika, tichirarama upenyu hwekudenga, asi tiri panyika. Nekuti kudenga hakuna mbavha. Isu tinotanga tasiya kuba, tichiri panyika ino, tozoenda kudenga. Hakuna vanhu vachatendeuka Jesu auya. Saka vhangeri yeushe ndeyekuti Kristu ngaatonge. Kristu ndiye ngaave Ishe. Kristu ngaauye azoreplace ma-traditions. Kristu ngaauye azoreplace ma-feelings. Kristu ngaauye azoreplace ma-cultures. Kana tadaro ndiye anenge amutongi, ndiye anenge ava Ishe. Saka vhangeri yeushe inofanira kudini sangano? Kuparidzwa kunyika dzipi dzose, kumarudzi mangani ose, ipapo kuguma kuchadini? Kuchasvika. Tereresai munzwa vana vaMwari, kana zvichinzi vhangeri yeushe inofanira kuparidzwa kunyika dzese. Kana ukanotarisa John chapter 3 inoti Mwari wakada nyika. Muri pesa dzina Mwari
Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asave noupenyu husingaperi. Kureva kuti pavhangeri, vhangeri hari exclude vamwe vanhu. Vhangeri ndere munhu upi wese. Ndiri kunzikwa nevanhu vashoma. Saka handinyanyofarira kuzvitaura, but ndinozvitaura kana Mwari vandituma. Saka ukaona chechi yaunopinda iwewe ichingonzi ndeyekudz chete, paitoita problem, because vhangeri rinofanira kuparidzirwa marudzi mangani ose. Ukaona uchipinda chechi yekuti ukaenda kuguruve haiko, pane dambudziko, nekuti Jesu ndewe marudzi mangani ose. Ukaona chechi ichingonzi ndeyekuAfrica chete, patoita problem, because vhangeri ndeyeushe, inofanira kuparidzirwa marudzi mangani ose. Maninzo era madzangu? Yes. Andada mudziko nemachechi. But tarisisa. Nekuti iyo chapter 24. Tarisai verse 24. Ya Matthew yataverenga. Tarisai verse 24. 24. Yes. Nokuti vachamuka vanakristu venhema. Vachamuka vanakristu venhema. Nevaprofita venhema. Vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa. Kuti kana zvichibvira vanokuda kutsvaga kutsausa vakasanangurwa vaMwari. Muri pesana zvenamwari. Ndosaka ndataura nhau yemachechi. Nekuti vhesi iri kuti vhangeri yeushe inofanira kudini? Kuparidzwa. Same chapter yobva yati muzochenjerera, nekuti panenge pari panguva yekuparidzwa vhangeri yeushe kuchamuka vanakristu vangani? Vazhinji venhema. Teresa unzwe. Zvinobvira kuti wakagamuchira Jesu. But which Christ? Jesu anoti mutema hauna basa ndiKristu wenhema. Amuna kundinzwa. Amuna kuzinza sanga zvenamwari. Jesu anoti ruponeso runoshandirwa ndiKristu wenhema. Zviri kunzikwa here zvama dzangu? Jesu anoti chechi yedu isusu yakatangwa nanhingi ndiKristu wenhema. Hakuna vanhu, vhesi haina kuti endai munovhura machechi. Vhesi yakati vhangeri yeushe inofanira kuparidzwa kumarudzi mangani ose. Kureva kuti vhangeri yacho itoripo kudhara. Muri pesanga zvenamwari? Vasipi vari kungotsvagwa vanhu vanoidini? Vanoiparidza. Mukaona muchigara pasi kugadzira vhangeri yekuparidza, haizi yaJesu. YaJesu iri kungotsvaga vanoenda nayo, iripo kudhara. Ndiri kunzikwa here? Mwari wekudenga wakukomborerei. Ndataura kuti handiwanzofarira kutaura zvemachechi evanhu. Ndinonyanya kuda kumira pana Jesu Kristu. But ngatiyambirane nekuti Satani akazviona kuti feya muti vanhu uyai mupinde chechi naSatani. Chero vasingazivi chechi vanoramba. Muri peraona mani? Ndobva ati zviri nani kugadzirawo chinyi? Machechi. Iri kunzikwa kai? Ya. Saka panguva yatararama, tararama panguva yakashata. Vhangeri yeushe inofanira kuparidzwa. Dai mangomhanyawo neni pana Leviticus chapter 10. Manyai neni pana Leviticus chapter 10. Tigadzire background izvi. Tigotaura nyaya yedu mumavhesi mashoma asinganetse. Kwanzi kudini? Leviticus chapter 10 verse 1, 2 na 3. Yes. Tererai munzwe. Kwanga kune vakomana 2. Tererai. Umwe wacho ainzi Nadhabhi, umwe ainzi Abhihu. Mainzwa here? Zvino Nadhabhi naAbhihu vakaita sei? Vanga vari vana vani? VaAroni. Aroni ndiye anga ari muprista weIsraeri yese. Hamusi kuzvinzwa. Saka vanga vari vanhu vechechi ava. Vainamata Mwari vanhu ava. Vakaita sei? Vakatora mumwe nemumwe hadyana yake yezvinonhuhwira. Yes. Ndobva vaisa moto mukati mehadyano.
ndokuisa zvinonhuhwira pamusoro pawo, ndokuenda pamberi paJehovha nemoto usina kutenderwa waasina kurayira. Moto wakabuda pamberi paJehovha ukavauraya, vakafawo pamberi paJehovha. Mirai yava right. Pane zvisina unzikwa nevanhu vakawanda. Chimhanya munonimirira pana vaRoma chapter 14. Pane zvisina unzikwa nevanhu. Manzwa here kuti vanhu ava number 1 havana kuramba kuenda kunonamata. Halo? Muri pera hama dzangu? Challenge yavakaita naMwari ndeyekunamata Mwari nenzira yavasina kunzi naMwari vaite. Hamuna kuzvinzwa. Saka kana waisangana naNadhabhu naAbhihu vachifamba so ukavabvunza kuti muri kuendepi, vanga vasingati kunotsamwisa Mwari, vaiti tiri kuenda kunodini? Kunonamata. Usati waenda kunonamata Mwari, tanga waziya kuti anoda kunamatwa sei. Mandinzwerawo mwana. Musangoti mukaona wakapfeka magemenzi imi motopfekawo, nekuti vhesi yati vana Kristu venhema vakawanda vachadini? Vanenge vachidzidzisa vanhu kuti kunamata so long Mwari ari 1. Kunamata kwakafanana nenhungo dzemba, imwe inobva kusaidhi uku, imwe ichibva kusaidhi uku, dzichisangana pakati. Saka Mwari akanga akavarayira kuti kana muchiuya kuzonamata vaita yainzi service yeincense, rusenzi. Saka munotora hadyana kana kuti mbiya, kuti mutauro wamunoziva, moisa marasha mumbiya, kwakuchitora incense yairi powder, ndoiri kunzi vakauya nezvinonhuhwira, moiisa pamusoro pemarasha, painotsva utsi hwacho hunonhuhwirira. Halo? Pane chakashatira. Nadhabhu naAbhihu havana kuramba kuenda kuchechi. Halo? Maizviziva here kune vanhu vakawanda vachafira kunamata? Hamuna kundinzwa. Kune vanhu vakawanda vacharaswa, vachirasirwa kunamata, nekuti vakadhisaidha kugadzira Mwari wavo, vakanamata zvavanofunga undo zvinofadza Mwari. Romans chapter 14 verse 5. Mumwe munhu unoti zuva rimwe rakakosha kupfuura rimwe. Hallelujah. Yes. Saka chapter 14 yaRomans, Paul aitaura nevatendi vekuCorinth kana kuti maRomans. Hondo dzavanga vainadzo vanga vagamuchira Jesu, but vakanga vachibva mutsika matraditions avo. Saka pa chapter 14 Paul akaadresa maissues akafanana nemaceremonial days kana maceremonial laws akanga achiri kunzi nevamwe akakosha, vamwe vachiti hazvisina chii, hazvisina basa. Kusanganisira chapter iyoyo anoadresa futi nhau yechikafu, but chikafu chaaiadresa yanga iri nyama yemhuka dzinodyiwa asi dzakapirwa. Kune vanhu vaipira mhuka dzavo. Daina ndine nguva ndaikuudzai kuti mhuka dzese dzakanzi naLeviticus 11 musadya dzese, kana mukazonodzidza macultures evanhu, even vanoita zvokupira hakuna vanopira nenguruve. Muri kundinzwa here? Chero vakanzi vari kuita bira havaurayi nguruve. Hamuna kundinzwa? Hapana panhamo panourayiwa nguruve. Saka chapter 14 haitauri nezvenguruve, nekuti hakuna vanotoda kudzishandisa kuita zvipiriso kana kupira. Mandinzwa here? Saka kune vanhu vakanga vachiti inini ndinonamata kuti vakafa havana chavanoziva. Saka kana bhuru iri richinzi rakapirwa, kana rikanzi raurayiwa, ini ndinodya, nekuti hazvina zvazvinodini, zvazvinoshanda. Nevamwe vaitaiwa zvaiswa mumaoko aSatani. Saka imimi siyanai nani nazvo. Ndo issue dzinoadreswa nachapter 14. Kwozoita mazuva, vamwe vainetsana nepamusoro pemazuva. Saka ndo issue iri yanga yakuzoadreswa apo, ngaichiverengwa. Saka zvanzi mumwe munhu anoti chiverengai Elder. Zuva rimwe rinopfuura rimwe
kana kuti rakakosha kupfuura rimwe. Mumwe unoti mazuva ose akafanana. Chiisiyai. Mainzwa here vhesi. Halo? Ndakutsanangurirai maissues ayaiadresa. Saka isusu kuti tiadrese issue yedu tiri kuwanikwa futi in the same predicament yakaadreswa naPaul yekuti nhasi pavanhu vanonamata pane hondo dzemazuva. Umwe anoti zuva rimwe rinopfuura chinyi mamwe. Umwe anoti mazuva ese akadini akafanana. Ngatimanye kuna Genesis kwakasikwa mazuva. Genesis chapter 1 verse ya 3 manyaipo munhu wacho. Genesis chapter 1 hanzi pane vanhu vaviri. Umwe ari kuti chinyi zuva rimwe rakakosha kupfuura mamwe. Umwe ari kuti mazuva ese akadini akafanana. Teereresai musarasika. Muri pesa akadzvenda Mwari. Ehe. Saka ndo vanhu vaviri vatoda kuti ti correct. Tione kuti watinga correcta pavari vari tu ndiani. Kana kuti tione kuti vese vari correct here. Kana taona vari correct tongobvawo umwe noumwe ane zuva raani rake. Kana pane ari wrong hatipo kunyadzisa munhu. Hatipo kushora munhu. Tiripo kuratidzana chokwadi. Muri pesa akadzvenda Mwari. Ehe. Saka vhesi ya 3. Yes. Ehe. Chiedza ngachivepo. Yes. Chikavapo. Ehe. Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Ehe. Paradzanisa chiedza nerima. Vhesi ya 5. Mwari akatumidza chiedza akati masikati. Nerimawo akatumidza akati usiku. Madeko akavapo namangwanani akavapo zuva rimwe. Chirungu chinoti end with the first day. Saka uya mwanangu yaumire apa. Uyaumira apa. Uya yes. Uyaumira apa. Good. Saka tiri kutaurirwa nhau yecreation. Muri pesa ngadzvenda Mwari? Muri pere? Ehe, teererai tidzidze tichishandisa mifananidzo yakatikoshera. Saka kwanzi umwe munhu anoti zuva rimwe rakakosha kupfuura rimwe. Umwe anoti mazuva ese akadini akafanana. Patadzokera pakasikwa mazuva tisati taenda kure. Wiki ine mazuva mangani? Kunoku ku-DZ ndizvoka. Wiki yeku-DZ ine mazuva mangani? Kuwadzana phase. Good. Wiki yekukuwadzana ine mazuva mangani? 7. Koku-DZ? 7. Kokugweru? Koku-Mozambique? Halo? Ku-Mozambique ine mangani? 7. Ku-Zambia? 7. Hatina here imwe nyika ine mazuva 6? Hakuna. Saka nyaya tiri kutaura iyi hakuna anosara achidhuzvurudzana nezuva rake. Because Mwari akatifananidza mumazuva. Tichazoitarisa kwekupedzisira uko. Saka zuva iri riri kunzi ndo zuva rekutanga rakasikwa naMwari achiparadzanisa chiedza nerima. Mwari anobva aunza chiedza. But chiedza ichi harizi zuva nemwedzi. Zvakasikwa pazvo. Saka zuva rekutanga. Manyai pa vhesi ya 7 munhu washe. Vhesi ya 7 ipapo tichiri papo. Vhesi ya 7 na 8. Yes. Mwari akaita nzvimbo. Ndobva apa nzvimbo iri kunzi nzvimbo inyika kana kuti ispace. Ndobva Mwari aparadzanisa mvura yakanga iri pamusoro penzvimbo. Yes. Ndobva agadzira dryland and wetland. Ndobva imwe mvura yaiswa kudenga kumusoro. Ndiri kuisamaraiza but ndo mavhesi acho ndo zvaanotaura. Muri peraona Mwari? Yes. Vhesi ya 8. Ehe. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga madeko akavapo namangwanani akavapo zuva repiri. Uya shamwari. Uya mwanangu. Ngaumire apa. Zuva rechi2 taane mazuva mangani? Mairi. Vhesi yati here zuva iri rakakosha kupfuura iri. Sofa isati yadama. Saka vanhu vedu vaya 2 vari kuti umwe munhu anoti zuva rimwe rakakosha kupfuura rimwe. Umwe ari kuti mazuva ese akafanana. Saka sofa apa ari correct ndeupi? Akafanana nekuti hapana rataudzwa takakosha kupfuura rimwe. Chakangomasiyanisa ndezvakaitwa maari. Ndizvo kaizvi. Amen. Mwari akukomborerei. Rambai muchifolowa. Vhesi ya 12. Tiri kuenda pacreation. Vhesi ya 12. Ehe. Nyika ndobva yameresa uswa. Nzvimbo yagadzirwa. Nyika ndobva yameresa uswa nemiriwo ine maruo yes inobereka mbeu. Yes. Michero. Yes. Dziri mukati mayo. Ezve. Ayo. Yes. Zvakanaka. Yes. Yes. Amen. Zuva retatu. Uya shamwari. Yaumira. The third day. Third day yakasikwa vegetation. Ndizvoka? First day light. Hello? Second day dryland and wetland. Third day vegetation. Zviri kunzwika kaizvi? Good. Mwari akukomborerei. Pane here yanzi zuva rakapfuura rimwe apo? Sofa hapana.
vanhu vedu vaya 2 mumwe ari kuti zuva rimwe rakapfuura mamwe, mumwe ari kuti mazuva akadini 17. Yes. Mwari akazviisa pasi penzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika. Ndo panosikwa chiedza chikuru masikati zuva nechiedza chidiki cheusiku mwedzi. Ndobva Mwari azviisa mwedzi nenyeredzi, ndobva azviisa kuti zvivhenekere pai pasi pose panyika. Yes. Zvibate ushe masikati nousiku. Yes. Nokuparadzanisa chiedza nerima. Yes. Mwari akaona kuti zvakanaka. Yes. madeko akavapo. Amen. Namangwanani akavapo. Yes. Zuva rechina. Zuva rechina uya mwanangu yaumira apa. The 4th day rakasikwa chinyi? Zuva, mwedzi nechinyi? Nenyeredzi. Zviri kunzwikwa kaizvi? Good. Endai pavhesi ya21. Manyai pavhesi ya21. Mwari akasika mhuka huru dzegungwa nezvipenyu zvose zvinokambaira. Amen. Isa chiguno ipapo mbichana. Mvura yacho yanga yasikwa papi? Yanga yagadzirwa papi? Panapa. Ndizvoka? Halo? Mwari akuzounza zvinogara pai? Mumvura. Mvura yacho yadini? Yapo. Halo? Nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika, dryland yacho yanga yagadzirwa futi papi? Panapa. Chikafu chacho vegetation panapa. Zviri kunzwikwa here izvi? Yes. Tinodzidza futi kuti Mwari akarongeka. Halo? Vanhu vanonamata Mwari ngavarongeke. Dai creation yakaitwa nedzimwe shasha dzakanitarisa panapa, vaitanga vasika shiri dzombo ndingadzisanongobhururuka tichidzitsvagira pekudini? Pekugara. Ndo order isimo muvanhu vanonamata vakawanda. Muri kundinzwa here? Ndosaka une musikana iwe usina O level. Chinonzi O pana O level, chinonzi O. O wacho anoreva kuti ordinary. Maninzwaka? Ndo kungopfuura. Ndizvoka? Saka upenyu muparidzi 3 anoti chimwe nechimwe chine nguva yani. Chinonzi kunamata Mwari kupa chimwe nechimwe muupenyu hwako nguva yani yacho. Hatichadi kutaura zvakawanda. Verse 20, mapa verse 21, yes. Ndobva asika mhuka huru dzegungwa nezvipenyu zvose zvinokambaira, izvo mvura yakanga izere nazvo. Yes. Zvina marudzi azvo neshiri dzose. Chiindai pavhesi ya23. Madeko akavapo namangwanani akavapo. Zuva rechi5 uyaumira apa mwanangu. Saka zuva rechi5 ndorasikwa mhuka iri. Zviri kunzwikwa kaizvi? Zuva rechi6 verse 26. Manyaipo munhu washe. Verse 26. Mwari akati takaidzidza ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu. Ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuwo napamusoro penyika yose napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Verse 21. Verse 31. Yatove right. Verse 31. Verse 31. Yes. Mwari akaona zvose zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo namangwanani akavapo. Zuva rechitanhatu, zuva rechi6 yaumira apa mwanangu. Good. Saka swederai kumbichana wakomana uku. Yes. Good. Yes. Uyapa. Good. Yeah. Saka mazuva edu aya amangani 6. Genesis chapter 1 yadini yapera. But isusu hatina mazuva 6. Saka tine mazuva mangani 7. Saka toda kutsvaga zuva rechi7 pana Genesis chapter 2. Tikarishaya totsvaga pana chapter 3. Tikarishaya toenda pa chapter 4. Nhasi tinogona kuguma pa chapter 8. Kana tarishaya tozoona kuti toritsvaga rini. Saka chimboendai pa chapter 2. Yes. Verse 1. Saka chapter 2 iri kukontinya chapter 1. Denga nenyika ndobva zvapera saizvozvo neuzhinji hwazvo. Yes. Ndobva Mwari apedza saka noroti kudini? Musi wechinomwe taudini? Tauwana. Ndobva Mwari apedza basa rake rose raakaita nemusi wechingani? Wechinomwe. Ndobva Mwari azorora nemusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Yes. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nokuita iye Mwari. Saka noroti kudini? Saka uyaumire apa mwanangu. Good. Usanyanya kuswedera padhuze newakomana. Mira pakuweka.
toda kuita demonstration. Kana tanga takateerera pana Romans, umwe munhu anoti zuva rimwe rakakosha kupfuura chinyi mamwe. Mumwe anoti mazuva ese akadini akafana. Taverenga Bhaibheri, vhesi riri kuti mazuva ese akafanana here. Ngati mbotonga usina kuteerera, vanhu vari kuno kumberi havakafanana here. Muri pesaka zvonamani, kuri kunzi musi wechinomwe uzvu Mwari akausiyanisa nemamwe mazuva, akauropafadza. Halo, akauita chinyi mutsvene. Ndobva azorora. Zviri kunzwika hama dzangu. Zvakaitwa naMwari pamusi wechinomwe haana kuzviita pane mamwe mazuva mangani? 6. Saka hatisati tataura kuti zuva racho rechinomwe iFriday here kana kuti iSaturday, but pawiki yako ine mazuva 7 haana kufanana. Kana wanga usingazvizivi haisi mhosva yako. Hapana chinhu chisingaperi. Kusaziva kwako kwadini? Kwapera. Zviri kunzwika kaizvo. Ende vhesi inoti muchaziva chokwadi, nechokwadi chichadini? Chakusunungurai. Chimhanyai munhu waMwari vasati vagara pasi vana vangwa. Mhanyai pana Exodus chapter 20. Asi zuva rechinomwe sabata raJehovha Mwari wako. Mirai. Zuva rutaura nderipi? Anzi zuva rechinomwe chii? Iverengai munhu washe vanhu vagopindura. Asi zuva rechinomwe sabata raJehovha Mwari wako. Amen. Mirai. Hama dzangu, kwanzi zuva rechinomwe chii? Musakundikana, dzokorodzai munhu washe. Asi zuva rechinomwe isabata. Amen. Zuva rechinomwe chii? Amen. Isabata rani? Harizi remachechi. Halo? Ngapashayikwe chechi inoganhira kuti tine zuva redu. Hakuna chechi ine zuva. Zuva resabata nderani? Musaguma pakuti Jehovha. Ndera Jehovha Mwari wani? Zvinoreva kuti kana iwe ukati sabata hauna basa naro, hauna basa nesabata chete, asi nemuridzi wani? Waro. Anofanira kunge ari Jehovha Mwari wani iwe? Iri kunzwika here? Garai pasi vanangu. Ndinozoda vakomana 3. Manje tobva tapedza. Zuva rechinomwe isabata raJehovha Mwari wani iwe? Harizi raMozisi. Halo? Harizi raMozisi. Because Genesis chapter 2, 1 na 2, Moses anga asipo. Harizi remabhishopu. Zuva rechinomwe ndera Jehovha Mwari wani? Harizi remapostori iri. Vasati vatanga kugera mupararara, zuva iri ranga radini? Rava. Vasati vatanga kuveza tsvimbo, zuva iri ranga radini? Ravapo kudhara, riine muridzi wani? Waro. Hakuna chechi ine zuva, hakuna mufundisi ane zuva. Zuva resabata ndera Jehovha Mwari wani iwe? Wako. Ndosaka chapter 20 pamitemo ine 10 pachinzi pavhesi ya8, rangarira zuva resabata kuti urichengete. Chirungu hachiti shona inoti rive dzvene, chirungu chinoti to keep it holy. Iritori dzvene kudhara. Saka translation iri proper inofanira kuti urichengete riri dzvene. Keep it as it is, as it was given to humanity. Riri zuva rechinyi? Resabata. Saka Mwari akakomborera zuva rechinyi? Resabata. Mwari haana kukomborera guta. Because vamwe vaizoshayiwa mari yekuendako. Hamuna kuzvinzwa. Mwari haana kukomborera gomo. Vamwe vaizonzwa makumbo nemusana. Vanozokwira sei kunokomborerwa kana Mwari akomborera gomo? Mwari akaropafadza zuva rinovinga vanhu vese. Wainzwa hama yangu? Yes. Vapfumi nevarombo, zuva iri rinokushanyirai. Kwamuri ikoko musanetseka kuti tauda kuenda kunotsvaka kune sabata. Musanetseka, garai muri ikoko. Kwamuri ikoko rinouya ikoko.
ndo rudo rwaMwari urwu rwekuropafadza zuva, oti vanhu vasina zvikomborero, vanhu vane zvivi, ndodawo kuti mupinde muzuva rakadini rakaropafadzwa. Saka rutini yeupenyu hwako, musati mamhanya kuna indai pana chapter 4 verse 16 takaiverenga yaLuke. Jesu akapinda musinagoge nemusi weSabata sezvaaisiita. Muri pesana dzona Mwari. Jesu akanga ari Mwari, asi aienda kusinagoge kunonamata nemusi wechinyi weSabata sezvaaisidini, sezvaaisiita. Ndoda kuti mubate chinhu ichi vana vaMwari, ndakutopedza. Sabata rakaropafadzwa kuitira kuti ribatsire vanhu vari kurarama munyika inorema. Saka mazuva matanhatu ari kunzi ubate mabasa ako. Mwari ari kuziva kuti mumazuva matanhatu mune zvinogozha, mune zvinorema zvichasangana nechinyi nevanhu. Asi musi weSabata uchisvika, vanhu vari kufanira kugara muzuva rakaropafadzwa, vachizorora muzuva rakadini rakaropafadzwa. The Sabbath prepares people to face the tasks of the week. Vasingazorori muSabata raMwari havatsvagi simba raMwari rekushanda mazuva matanhatu. Mandinzwa here? Yeah, saka chapter 4 inotaura kuti chero naJesu 6 days aiparidza achiita zvakasiyana siyana, asi musi wechinomwe weSabata airangarira kuenda kusinagoge. Tinodzidziswa imwe pfungwa ipapapo. 23 Leviticus, manyai munowashe Leviticus 23. Revelation chapter 1 verse 10 inoti ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe. Zvakazarurwa anonyorwa Jesu afa akamuka, asi kuchiri kungonzi ndandiri mumweya nezuva raani raShe. Ndosaka Matthew ati vhangeri reushe rinofanira kudini paridzwa. Saka ishe uyu ane zuva raani rake. Saka teeresa unzwe, hakuna munhu anogamuchira Jesu Jesu wacho asingazopindi naye muSabata. Saka kana wakagamuchidzwa Jesu asingapfuuri newe muSabata, that's a wrong Christ. Maninzwa? Problem haizi yako. And usadefenda vane maproject avo emachechi, usadefenda. Iwe unomira pataura shoko rani naMwari. Maninzwa sanga nzwe naMwari. Kana uchizomuverenga pane imwe anototi mwanakomana wemunhu ndiye ishe weSabata. Saka hakuna munhu anoti I'm born again achitanyanga Sabata. Uyezve hakuna Jesu anokudzidzisa kuchengeta Sabata chete. Hauna kuzvinzwa. Hakuna andinzwa. Hakuna Jesu anodzidzisa vanhu kuchengeta Sabata chete vachitora vakadzi vevanhu. Hakuna Jesu anodzidzisa vanhu kuchengeta kusimbirira paSabata chete muchivhara vanhu. Musingadzosi zvikwereti muchivhara mari dzevanhu muchishandisa vanhu mahara, asi muchizorora musi wechinyi weSabata. Tiri sangano rerisarurira muri remnant yemaFarisi. Ndo vakanga vaine simba rakagwinyira paSabata chete. Manizwa hama dzangu? Yes. In Jesus Christ there is the completeness of the law of God. The commandments of God are found in Christ. Saka ndiri kutaura nawe because kune vanhu vanofungidzira kuti ivo nekuti vanochengeta Sabata vari nani kuvanhu vasingachengeti Sabata. Akakudzidzisai kuti chivi chinonhuhwa zvakasiyana ndiSatani. Satani mureri wenhema, ndiye baba vadzo, ndiye baba vevanhu vanonyepa. Unonzwa munhu anovenga hama yake achigunun'una pamusoro pemunhu anotora vakadzi vevanhu. Makafanana. Vanochengeta Sabata vachiroya nevakaramba kuchengeta Sabata makafanana.
uchida kutoshamisira nezvidhoma uchipinda chechi uri musavadha uchipinda uine zvidhoma uchida kutiudza kuti vamwe vakarasika tiri sangano rerusaririra wakasarirani. Who's the remnant are you? Mishonga nezvibata-bata zvirimo muchiisimbirira kuti chengeta sabata. Hatizi masabata, tiri maKristu. We are in Jesus Christ. In Christ is the completeness of the law. Zvanzi musi wechinomwe isabata raJehovha Mwari wako. 23 yaLeviticus verse ya 3. Chii chinoitwa musi wechinomwe? Yes. Mabasa ngaaitwe mazuva mangani? Matanhatu. Mirai. Pamutemo wesabata pane pamutemo wekuzorora pane mutemo wekushanda. Hamuna kuzinzwa? Sabata harichengetwi nemunhu asingashandi. Hamusi kuzinzwa ini? Unoda kunge wakazorora 6 days wozoda futi kuchengeta sabata. Pakapiwa mutemo wekuzorora wesabata, pakapiwa mutemo wekudini? Wekushanda. Mandinzwa makomrades? Sekuswera muri mumakomo muchinamata 6 days munoshoresa vhangeri, munoshoresa Mwari wamunonamata. Munhu ngaashande. Halo? Ngashande. Ndokuti musi wechinomwe uzororeke. Saka zvanzi naLeviticus mabasa ngaabatwe mazuva mangani? Matanhatu. Zvinoreva kuti God supports the idea yekuti vanhu vapfume. Hapana azinzwa. Ndosaka Mwari achiti vanhu ngavadini? Ngavashande. Dai ndine nguva ndaikuudzai kuti kuurombo nekunamata hazvina ukama. Muna kuzvinzwa? Ehe. Hatiparidzi vhangeri righteousness by poverty. When you work, God rewards the works of your hands. Manizo sanga zvona mani? Verenga mutina hatidi kuzotaura zvakawanda. Asi zuva reSabata. Vanhu zuva reSabata. Isabata rekuzorora kwazvo. Isabata rekudini? Iungano tsvene. Chii chimwe chinoitwa musi weSabata? Iungano chinyi? Chii chinoitwa musi weSabata? Iungano. Halo? But ungano tsvene iyi haiitwi tsvene nekuti maungana. Inoitwa tsvene nekuungana kwevanhu vatsvene. Hamusi kundinzwa ini? Musa ndutaura. Musangofunga nekuti matongova chigroup ungano tsvene. Unobva kwaunobva uchipesuwa idea yerighteousness. Uyo achibva kwaanodini? Kwaanobva. Mese in pursuit of the idea yekuva vanhu vatsvene moungana. Ungano yenyu yaane kodzero yekunzi iungano chinyi? Tsvene. Jesu paitaura izvi aisataura ungano yembavha, ungano yevaroyi, ungano yevanhu vanotorerana vakadzi, ungano yevanhu vanoita maslip over, ungano haisiyo ungano tsvene rutaurwa. Muri kuninzwa sangana? Ya. Iungano yevatsvene vanhu vamwari. Iyi nhau yekuungana musiri vatsvene iyi. Iyi hondo iyi yekuungana musiri vatsvene ndo iri kuita kuti vamwe vanhu vari pano vanamate vasingataudzani. Kuda kumhanyira kunoungana musingapesuwi chinyi? Utsvene. Ungano yeSabata ngaive ungano chinyi? Tsvene. Peter utaura kuti ivai vatsvene sababa venyu vari kudenga vari chinyi? Vatsvene. Muri pesanga tsvene yaMwari. Sabata iungano chinyi? Tsvene. Munoungana kuzoonererwa, kuzoonekwa kuti makatenga hembe nyowani paungano chinyi? Tsvene. Kuuya kuungano tsvene kuzorwira kutungamirira chechi kuungano chinyi? Tsvene. Ndosaka chechi ichisemesa. Mafunga kuti munochinjwa nekuti mapinda munhu. Kana mangobva uko muri zvigevenga, mungori zvigevenga zviri muchechi. Ungano ngaive chinyi? Tsvene. Chirungu chiri kuti holy convocation. Muri pesanga tsvene yaMwari. Yes. Saka patinoungana musi weSabata, kuungana kwevanhu vari kutsvaka chinyi? Utsvene. Hakuzi kuungana kwevanhu vari kutsvaka uelder. Hakuzi kuungana kwevanhu vari kutsvaka zvinzvimbo muchechi.
kuungana kwevanhu vari kutsvaka chinyi utsvene. Muri pasaka tsvoda Mwari hakuzi kuungana kwevanhu vada kuonekwa kuti vari nani kupfuura vamwe, kwete kuungana kwevanhu vari kutsvaka chinyi utsvene. Ndiyo idea yeSabbath. Maninzwa? Kana musina motive garai kudzimba dzenyu. Ndiri kukuudzai kana musina motive yekuzotsvaga utsvene musi wezuva dzvene, garai kudzimba dzenyu. Ezekiel wanoti kudini? Saka kwanzi ungano tsvene zvinoreva kuti hauungani uri one. Halo, kune dzimwe shasha dziri panze kuti inini zvangu ndosabatira kumba. Yanzi iungano chinyi? Chinoungana chiri one icheni. Kana uri munhu unoda vamwe, hakuna munhu achagamuchira Jesu weSabata agosara asingadi vamwe vanhu. Tokunzwai muchiti inini hangu ndingori one zvangu, nditongori I'm a team, nditongori one, ndotozvisunungukira. Jesu wawakagamuchidzwa ari wrong. Ezekiel chapter 20 verse 12 na verse 20. Ndakavapawo masabata angu. Yes. Ndakavapa sabata vanhu panyika. Yes. Kuti chive chiratidzo pakati pangu navo, kuti vazive kuti ndini Jehovha. Hapana zvamusiri kunzwa. Hanzi idea yandakavapira Sabbath is to remind them kuti ivo havagoni kuzviita vatsvene, vanoitwa vatsvene nani? Neni. Muri pesaka dzona Mwari? Muri kundinzwa here chechi? Hanzi endi ndakavapa sabata iyi kuti igare iri maki pavari. Sabata rega rega rinofanira kundirangaridza kuti Mwari ndiye anondiita mutsvene. Hakuna munhu anochengeta sabata in the true sense of the Sabbath anoseka kuti ndiri nani kupfuura mumwe, nekuti vanochengeta Sabbath in the true sense of the Sabbath vanoziva kuti ndinoitwa mutsvene naJehovha. Masinza wana Mwari? Ya. Muri kuzviti zvenyu muri sangano rerusaririra. Muchizviti imimi muri bheta kupfuura vamwe. Iyo vhesi ichiti munofanira kuziva kuti Jehovha ndiye anokuitai chinyi vatsvene. Vanhu vakanga vane tsika yekushandisa mutemo waMwari kupfira vamwe mate, maFarisi. Kana muchizviti muri remnant, makasaririra pamaFarisi. Vanoitwa vatsvene naMwari havavhairi nekuti havabi, havavhairi nekuti havanwi doro, havavhairi nekuti havatori vakadzi vevanhu. Vanoitwa vatsvene naMwari kana vaona mutemo usingavapi mhosva, vanoti tinotenda Mwari wakatiita mutsvene. That's the idea of the Sabbath. Dzimwe dzese idzo ingano dzamunoudzana idzo. Halo? Kana ndata kuda hedu kuti gejo racho tiribvise maaramu, tinodzoka kumashure kuna chapter 2 yaGenesis. Kuri kunzi akatanga kuzorora musi weSabata ndiani? Ndimwari. Saka musabato wekutanga ndiani? Ndimwari. Halo? Musabato wekutanga ndiani? Adamu na Eve vakachengeta Sabata. Vanga vari chinyi futi? Masabata. Hausukundinzwa iwe. Tikabva pana Adamu na Eve, kuna na Enoch ikao. Halo, kuna na Abraham. Sabata vairi dini? Toyambuka ku New Testament. Halo, Jesu wacho anga ari musabata. Toinda Jesu afa, vadzidzi vanga vari masabata. John pa bhuku razvakazarurwa anondaiva mumweya nezuva rani. Saka mavhesi aya ari kungopupura kuti ndiwo asara. Ende ari kupupura kuti zvinobvira kurarama panyika ino, uchizorora nekunamata, nekuitwa mutsvene naMwari musabata rake. Yanzwikwa kai? Mwari wekudenga wakukomborera wakuitirei zvakanaka. Regai nitarise pfungwa yekupedzisira. Saka sabata racho nderipi? Ndokuti zvisanetsa. Ndofunga tikadaro tinobva takunda Ishe wotikomborera wotibatsira. Halo? Saka Jesu akafa period yePassover iyo. Saka nhasi kunopembererwa Easter.
nevanoipemberera musazonetseka nazvo. Hatina vhesi yakatirayira kuti tipembere Easter mubhaibheri. Takanzi tinorangarira kufa kwaJesu nekumuka kwake nechirayiro. Ndochaakatisarai muchiita zvipi? Nguva yese yamunozviita izvi. Munenge muchirangarira kufa kwangu nekumuka kwani, muzviite kusvika ndichidzoka. Halo? Munhu anonyanya kugwinyira pane zvaasina kurayirwa. Ende ari wiki pane zvakarayirwa. Ndakupfuura zvangu. But toda kungoshandisa Easter izvi nekuti Easter. Halo? Easter ine mazuva mangani zviya? Ine 3. Halo? Ine mangani? 3. Jesu musi wakafa Jesu ndo unenge uchinzi Good Friday. Ndizvo ka? NeSaturday inonzi chinyi? Easter Saturday. Jesu anga achiri akafa. Sunday, Easter Sunday ndo musi wakadini? Wakamuka. Saka toda kushandisa mazuva iwayo. Vakomana vangu 3 vaiva uyai tibve tanamata. Mark chapter 15 verse 42. Saka Jesu ngatiti tese ngatide Friday and tese Friday, Saturday, Sunday. Tese Friday, Saturday, Sunday. Again Friday, Saturday, Sunday. Friday ndo pakafa Jesu. Halo? Ndo pava manya vakanokumbira mutumbi wake. Ndo pavanomuviga. Zuva rakunodoka. Vachiitira kuti vagochengeta chinyi? Sabata. Musi wakazouya vachida kumuzodza mafuta mutumbi wake. Wanga wa musi weSunday. Ndo musi wakawana Jesu adini? Amuka. Sarasika ipapa. Pana chinorasa ipapa. Ndizvo kaizvi. Good. Mark anoti kudini? Masvikere muno wachi? 15. Yes. Verse 42. Verse 42. Yes. Zvino ava madeko. Zvarakangarisa zuva rokugadzirira. Musoro weshoko unoti kudini? Kuvigwa kwaJesu. Good. Saka Jesu akavigwa musi wechingani? Waafa uyu musi wechingani? Friday. Halo? Saka vhesi iri kuti ava madeko kana kuti manheru zvarakanga riri zuva rekudini? Saka chaigadzirirwa apa isa kupinda muchinyi? Sabata. Saka ranga riri zuva rechinyi? Regadziriro. Yes. Zvino zvarakanga riri zuva rokugadzirira. Ndokuti rinotangira Sabata. Good. Muri kunzwa ine language yeBhayibheri. Saka hanzi this is the day of preparation. The day before the Sabbath. Saka Friday iri kuti according to scripture inini handizirini Sabata. Amuna kuzvinzwa. Kana muchiverenga muBhayibheri ini ndinotangira chinyi? Sabata. Ngatiti uri kudhiraivha iwewe uda kupinda musiti rinonzi Sabbath. Ndizvo ka? Ukasvika apa unoona iri rakanongedza kuti the Sabbath is ahead. Pfuurira. Hauna kuzvinzwa. Saka mira apa mwanangu. Maaro emurodhi aya anotongoramba akadini? Akanongedza chero usiku. Kuitira pane vamwe vanoda kuzomuka usiku vachifamba. Vasadini? Vasarasika. Saka ingoshinga mbichana inongedza zvako nemaoko ako ese ari 2. Saka Friday izvi iri kuti vese vanoda kunamata vachiti toda kunamata musi weSabata. Haisi kuti musanamata. Iri kuti simukai hamusati masvika. Pana tukwera. Iri kungoti inini handisirini Sabata. Inini ndiri before. But haina kuti Sabata nderiri. Haina futi kuti nderororo. Yangoti ini handisi chinyi? Sabata. Saka vese vemusi weFriday rongedzai mabhegi. Pfungwa yekunamata yakanaka. Sumukai. Iwe kana ukanzi muchato uri musi wa22 ukaenda musi wa21 unoona uri kwe? Luke chapter 24. Ini ndinotenda kuti doctrine rinofanira kutidzidzisa method rotiudza zvakakoshera. I will never preach the doctrine ndichishandisa method chete. Haitibatsiri denangotanga nekunongedzera kuti Sabata racho nderipi. Tinofanira kuziva kuti Sabata rakakosherei. Tinofanira kuziva significance yeSabbath. Tinofanira kuziva kuti Sabata rinotibatsira chinyi. Tozoziva kuti nderipi. Ngoyambuka imuende pana chapter 16 ndikaendibve ndaiverenga inini ndavapo. Mark chapter 16 inoti the resurrection. Jesu akamuka rini? SeSunday. Muriperaona mwani? Resurrection. Chirungu chinoti and when the Sabbath was past. Sabata rakati rapfuura. Halo? Musi wakamuka Jesu. Vhesi iri kuti Sabata ranga radini? Saka shamwani nongedza uku.
saka musi wakamuka Jesu musi wesvondo. Halo? Aizve kuti takona ne. Jesu akamuka musi wechinyi weSunday. Sunday iri kuti Sabata mukaona ini ndazouya Sabata radini rapfuura. Friday iri kuti inini handisi Sabata rongedzai mabhegi. Saka uri kudhiraivha iwona panapa guta rinonzi Friday riri kuti Sabbath ahead. Wobva warowa mota, wobva wapfuurira paunosvika apa inokuti ita U10 dzoka warasika. Zviri kunzika here izvi? Hapana hanzi apa uri benzi. Pangonzi pfungwa yako yekunamata yakanaka. Muri pesaka zvonamata. Asi zvinhu zvaMwari hautori hadyana yako woisa moto waniwe wako. Unotora hadyana yako wotsvaga moto wakarayirwa nani naMwari. Ndo chinhu ndo zvinonzi kunamata. Saka scriptures are clear kuti Sabbath ndeipi. Muri pesaka zvonamata. Friday iri kuti makurumidzisa. Sunday iri kuti manonoka. Mapfuurira dzokai. Genesis ati Sabata nderani? Mimi munofoira imi. Good. Sabata kwanzi nderani? Saka ari kutaura nyaya yeSabata haizi chechi ndiMwari. Garai pasi vanangu. Varakukomborerei akuitirei zvakanaka. Vaprofita venhema vaina vadzidzisi venhema. Ndoda kuti mungoenda muchinzwa this idea then topedzisa na Isaiah 58 yakatikoshera. But zvimwe hatichanoverengi. Endai munoverenga Isaiah 66 verse 22 to 23 inotaura kuti kudenga idzva kana tazoponeswa tinenge tichinamata Mwari nemusi weSabata. Munonoiverenga. Acts chapter 13 verse 42 to 44, Acts 16 verse 13 inotaura kuti vadzidzi vaJesu vakasara vachinamata vachiungana ungano tsvene nemusi wechinyi weSabata. Ezekiel 22 verse 26. Vaprista varo vakaparadza murayiro wangu. Halo, andei? Vaprista vayo vakaparadza murayiro wangu. Yes. Vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kuzivisa pakati zvitsvene nezvisati zviri zvitsvene. Kana kuzivisa vanhu vangu kusiyana zvisinokunaka nezvakanaka. Vakatsinzina meso avo varege kuona maSabata angu. Ini ndamhurwa pakati pavo. Mainzwa here? Kwanzi ndiani akaita izvo? Vakuru vemachechi. Saka usati kana tichiparidza vhangeri iri wogumbuka. Hausiriwe. Nyaya iyi ine varidzi vani? Sabatwa mucrossfire yenyaya isiri yako. Mwari ari kudana iwe. Iri kunzikwa kai? Vari kudenga vatikomborere. 58 anongoti kana ukadzora rutsoka rwako kuti uruchenjerere kuti urege kuita zvaunoda nemusi weSabata. Ini Jehovha Mwari wako ndichakuropafadza. Hapana azvinzwa. Ndichakufambisa kutanga pavhesi 13. Ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira. Uchagara uine mufaro. Ndoda kukuudzai ndisingatyi. Vanochengeta mutemo waMwari vachibetserwa naJesu. Jesu ari mavari. Halo? Nyika yese ichishanda 7 days. Halo? Yes. Isusu we get in 6 days what they get in 7 days. Imwe pfungwa yakakosha yekuzorora nemusi weSabata ndeyekutrusta Mwari kuti he is the provider. Ndiye anondipa mikana yekurarama. Saka musi weSabata ndinomushumira. Handiiti rimwe basa musi weSabata. Regai vanoita vaite. Asi isu muchitiona tichirarama kudai. Sabata nderaMwari. Mwari anotipa simba rekunoshanda tichienzana dzimwe nguva nekudarika vanoshanda 7 days. Aripo here madekwanani anoti Mwari ndoda kuchengeta Sabata renyu riri dzvene. Handidi kuita munhu wechechi, ndoda kuita munhu waMwari. Dzimwe nguva Sabata iyi ndanga ndichiri mhura. Pamwe ndanga ndichiita zvandinoda nemusi weSabata.
vanoenda kunonyora maexemu vachinonyora nemusi weSabata, vanoenda kunodzidza nemusi weSabata, vanoita zvakasiyana-siyana zvavo nemusi wechinyi weSabata. Ndosaka utsvene muchechi yaMwari huri kudhuva. Aripo here anoti, Mwari, I want to make a commitment. Toda kuti Jesu auye andibatsire to keep the Sabbath holy. Whether ndeke kutanga muupenyu hwako, makorokoto, Mwari akudaidza kutsika yaJesu. Kana kuti iwewe Sabata iri unoriziva, asi wanga usisarikoshesi. Zvinoreva kuti wanga uchipinda mariri usina Jesu. Uri kuti ndoda kuti Jesu vandibatsire, nditange kuchengeta maSabata ose ndiina Jesu. Aripo wakadaro, simuka netsoka dzako, tinamate. Wari kudenga wakomborerei, wakuitirei zvakanaka. May God bless you. Mwari anotiita mutsvene, muSabata rake dzvene. Hazvisi zvinhu zvemachechi izvi, zvinhu zvaMwari. Mwari wakuitirei zvakanaka, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tinouya kumuchinjikwa, ndokune tariro yedu. Itsika yemutemo kuti kana ukaparidzwa nezvawo, vanhu vese vanoona kutambudzika kwavo. But itsika yenyasha kudaidza vari kutambudzika, vapomerwa nemutemo, kusimba rekugona kumisidzana nemutemo zvakanaka. Tokutendai nenyasha dzenyu, matidzidzisa pamusoro peSabbath. Mwari, tanga tichiita zvatinoda nemusi weSabata renyu dzvene. Mamitingi ekumabasa neSabata renyu dzvene, kuvhura mashopu business nemusi weSabata renyu dzvene. Tichiziva, Mwari, tokutendai kuti hamuna kutuma Jesu kuzotikondema, asi makamutuma kuti azotipa simba. Tasimuka netsoka dzedu hatina simba. Tikatarisa the sanctity of your Sabbath, nezvatiri tinotya, but tikatarisa zviri Kristu tinowana simba. Maita Jehovha nokuti munotida pakati pedu makorokoto kwamuri. Kune vazvimisira kusangana nemi muSabata rimwe nerimwe kekutanga muupenyu hwavo. Varopafadzei, muvaite vatsvene. MuSabata renyu dzvene mutikomborere, mutitungamirire. Ndimi Mwari munoregerera nguva dzekusasiva. Tangai nesu patsva, mutipe mifungo mitsva, muzita raJesu rinogara nekusingaperi nokunamatai. Amen. Chengeta zuva reSabata uriite dzvene, zuva rakayereswa naMuponesi. Uite mabasa ako, uzorore neSabata, zuva raIshe. Usataura mashoko aunoda, usaita zvinofadza nyama yako. Anobvisa gumbo rake nekuridzora neSabata, achazoponeswa. Uchengete zuva reSabata, ngariere, ngariere, yera, yera, yera Sabata, yera, yera, yera. Rinonongedza kuti musikiwe denga nenyika, ndiye Jehovha. Ngarumbidzwe iye Jehovha, ngarumbidzwe. Rinonongedza kuti musikiwe denga nenyika, ndiye Jehovha. Ngarumbidzwe iye Jehovha, ngarumbidzwe. Yera, yera,
kupinda msabata, kupinda msabata.